சரி ஓகே. லைவ் வந்துட்டு நினைக்கிறேன் மச்சான், செக் பண்ணிக்கோ. This could be the day I die for you. வந்துட்டா ஒன்னு ஷெட்யூல் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல இல்ல. ஓகே ஓகே. வணக்கம், இது உங்கள் பேரடைம் வெட்டி, நான் உங்கள் பிஜி சிவா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபிரட் ஹிச்காக் வெர்டிகோ கேமோட எண்டிங் பார்ட் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்க்குறவங்களாம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அதுக்குள்ளே நாங்கள் வந்து கேமை ஷேர் பண்ணிடுறோம் நாங்களும். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ். ஸோ ஷேர் பண்ணிட்டு கேமை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். This could be the day I die for you. இப்பற கமெண்ட்ஸ் பாத்துக்கோங்க. ஜிஎஸ்டி வாளே சத்தப்பளே வாளே ஜிஎஸ்டி ப்ரோ 2 கேக்குதாலே உனக்கு அதான் ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் 2 ரிலீஸே ஆவல. முகமது அர்ஷத் எம்ஆர் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம். பாஸ்கோ ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. வாங்க முகமது அர்ஷத் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். பார்க்கறவங்க எல்லாம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தெரியாம டெஃபினட் எடிஷன் 2 னு மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். விட மாட்டோம். அது எப்படி நீங்க போய் சொல்லலாம்? அதுதான். ஸோ எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க, வந்தனே இருக்கும். நன்றி. ஸோ 7 பேர் பார்த்துருக்கீங்க, ரொம்ப நன்றி நண்பர்களே. சுப்ளெக்ஸ் வணக்கம். மெயின் மெனு சிமுலேட்டர். இது என்னன்னா பேர் ரொம்ப ஒர்ஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. மெயின் மெனு சிமுலேட்டரா? ஸோ பார்க்கறவங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க. ஜோயல் வாளே சத்தப்பளே வாங்க ஜோயல், வணக்கம். வந்ததுக்கு நன்றி. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். இருங்க நண்பர்களே, ஒரே நிமிஷம் டேக் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். டேக் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் விச் ரேங்க் அவர் வீடியோ டு தி இன்டர்நேஷனல் லெவல் அண்ட் மெனி மெக்சிகன்ஸ். அப்படிதான் இவ்வளவு நாள் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஆகுதல இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணல. ஜுப்ளெக்ஸ் வணக்கம். VPN ல பாருங்க. வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பாட்டுக்கார தம்பிய PGYT பாக்ஸ்ல ஆட் பண்ணிட்டியா ப்ரோ? இல்லடா, லைவ் சுட சுட ஆரம்பிச்சு முடிச்சு விட்டுறலான்ட்டு வந்தாச்சுடா. இன்னைக்கு இந்த கேமை முடிச்சு விட்டு அப்புறம் வந்து மாடல்ஸ் போயிட்டு இருக்குல்ல, மாடல்ஸை பண்ணி விட்டு, மாடல்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்க செம்மில் நம்மளை பண்ணி விட்டு. ஸோ லைக் போட்டு பாருங்க. நன்றி. இல்லங்க, ஆன்லைன் ரொம்ப மொடையா இருக்குங்க, போர் அடிக்குதுங்க, எழுதுற இன்ட்ரெஸ்டே வர மாட்டேங்குது. இப்படி இருந்தா என்ன பண்றது? ஆடியோ கேக்குதா? இல்லையா எங்களுக்கு காலேஜ், உங்களுக்கு காலேஜா? சாவு பின்ன ஸ்லீப்பிங் டாக்ஸ் 2 எல்லாம் ஆரஞ்சு சொன்னா காலேஜுக்கா வேணும்னுவாங்கம்மா. சோ எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. எப்பா மாமா ட்ரீட் எங்க மாமா ட்ரீட் தானா? சுப்ளெக்ஸ் 1k அடிச்சோனே வெச்சர்லாலே 1k அடிச்சோனா அவ்வளவுதான். சொலையா பணம் தருவோம். ஆமா, எங்க வீட்ல இருக்கு கத்தையா எடுத்தாரு. அதுதான். சோ 5 ஆஃப் தி வாட்சிங் மறக்காம லைக் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரே ஒரு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. சோ யாராச்சும் கேம் ஆடுறவங்க, கேம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க, சோ கேம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாதவங்களுக்கு கூட அனுப்பிச்சு விடுங்க. நம்ம சேனலை பார்த்து இன்ட்ரெஸ்ட் வர வச்சிடலாம். ப்ரோ ஜிபே ஐடி எங்களே, நாங்க ஒன்னும் பேங்க் அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணல, உங்களோட தாழ்மை. இல்ல நூக்கிங் வந்து வேற ஜிபே கேக்குறான். ஓகே ஓகே. 1k அடிச்ச அப்புறம் ஜாயின் பட்டன் வரும், மெம்பர்ஷிப் போடு. டிஸ்கிரிப்ஷன் பாத்துக்கலாம். போட்டா நல்லா இருக்கும். ஜிஎஸ்டி போட்டா நல்லா இருக்கும். அந்த பட்டன் வந்து எத்தனை பேர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க? அதெல்லாம் நமக்கு வேணாங்க, காசு வேஸ்ட். அந்த பட்டனே வேணாங்கறேன் நானே பண்ணிக்க மாட்டேன் ஜாயின். $9 வந்துச்சு இல்ல, $10 ஒரே அதேதான் நண்பர்களே. 10 லைக்ஸ் போயிட்டுக்கலாம் பாருங்க. 10 லைக்ஸ், 15 லைக்ஸ் போவோம், அப்படி 20 லைக்ஸ் போவோம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேம் முடிச்சு எண்ட் பண்ணிடுவோம் கண்டிப்பா. ஓகே ப்ரோ, கேம் ஆரம்பிச்சலாம் நினைக்கிறேன். நான் மஸ்ட் கிட்ட பேச கண்டிப்பா நான் ஓகே நண்பர்களே, கேம் ஆரம்பிச்சலாம். மொக்க போட்டுட்டு இருக்காதீங்க நண்பர்களே, கோவம் வந்து கெட்ட கோவம். நேத்து நீங்க போட்ட மொக்க எல்லாம் தெரியலையாமா? ஸ்டோரி போட்டியாடா? போட்டாச்சு.
வளவளான்னு பேசிட்டு இருக்காதீங்கடா லைவுக்குள்ள என்னடா அப்பா நெட்ல பார்த்தனே ஆன்டிக்காக சண்டை போட்டுட்டு இருக்கீங்க. வயிறு தெரியுற மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டல யாரா வந்துச்சுடா பேசாதீங்கடா. Sorry, I always keep சாரி you waiting. நான் உங்களை வெயிட் பண்ண Harley வச்சிட்டேன். was still printing the Horowitz file. ஹார்லே வந்து பிரிண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தா மொத்தமா எனக்கு Whose file? Lisa என்ன E. ஃபைல்? Horowitz. லீசா இ Wanted the ஹாரோவிட்ஸ். 3 women to rent a car அந்த மூணு once, பேர் அந்த just அந்த before கார் Faye வாடகைக்கு popped எடுத்து up at அதுல night. இறக்குறவங்க ஃபேயா இருக்க வாய்ப்பு And இருக்குன்றாங்க. considering her age, அவ the வயசெல்லாம் வச்சு only one who பார்க்கும்போது could be our buddy. I சோ asked அந்த Harley ஒருத்தங்களா தான் to இருப்பாங்க. give us நான் some ஹார்லே கிட்ட details கேட்டேன் on her. அவளை பத்தி மோர் டீடைல்ஸ். சோ பேர் லிசான்றாங்க. We could take a look at it if you want. And I thought this நீங்க வேணா only ஒரு happened in லுக் movies. எடுத்து பாருங்க. நான் வந்து இது படத்துல மட்டும் தான் இந்த மாதிரிலாம் நடக்கும்னு நினைச்சேன். வெல்கம் டு மை Would லைஃப். you rather take one last look at the board before reading her file? Do a run through of the investigation? Do a run through the investigation. மச்சான் ஆடியோல கேக்குதா? உன் ஆடியோ என் ஆடியோ கேம் ஆடியோ. இரு பார்க்கறேன். Just in case, Just in case. I'd like to take a closer look at it. ஓகே மச்சான். Okay. க்ளோஸா பாருங்க. Where should we start? எங்க இருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கணும்? We know இப்ப செத்தது that ஃபெயில் on தான். October 8th of last year, அக்டோபர் she 8 showed up லாஸ்ட் at இயர் Miller's house, மில்லர் வீட்டுக்கு வந்து slept with him, அவ கூட and vanished, படுத்துட்டு only to show up a அப்புறம் year ஓடி later போயிட்டா. with a kid, Jenny, அப்புறம் ஒரு குழந்தையோட ஒரு supposedly வருஷத்துக்கு the அப்புறம் daughter of Miller, who she's been gaslighting and drugging for weeks, disguised as his mother. Her motive? அவங்க அம்மா மாதிரி வந்திருக்கா. அவ Revenge. மோட்டிவ் வந்து ரிவெஞ்சா தான் But இருக்கு. the thing that puzzles me the most is But why did her plan backfire? Did she just Oh, yeah. slip and that's Oh, it? Did she slip get her ஆயிருந்தா? revenge and இல்ல, அவ then revenge decide to முடிச்சாளா? end it all? Or what அவ are we எதுனா missing? நம்ம ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்றோம். ஏன் செத்துருப்பா? விக்கி டியூபர் வாமத்தா வெல்கம். விக்கி வணக்கம் வணக்கம். விக்கி வாங்க வெல்கம் டு There was a men's suit in a bag we found Suit in under the the bag. bridge, which Oh. Faye wore to look like John Miller, ஜான் who மில்லர் மாதிரி ட்ரெஸ் committed போடுறது suicide by jumping off the same bridge. There was also a neuroleptic, likely used to put Ed Miller to sleep. Rock climbing equipment, key to a vehicle we have yet to identify. Maybe it was her getaway car. Maybe. இதெல்லாம் கேட்டவே காரா இருக்குமா? எதோட கீ நிறைய இருக்கு. எப்போ ஒரிஜினல் டிடெக்டிவ் கூட இல்லங்க. 5 பேர் பக்கறிய மறக்காம லைக் போட்டு பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம். Faye paid him $10,000 $10,000 to help her execute the last part of her அவனுக்கு ஹெல்ப் plan. பண்றாங்க. Together, they pushed Ed's car அவங்க ரெண்டு into the ரெட்டோட canyon. காரை Later, Faye dressed up as John Miller, waited for Dennison to wake Ed up, John, and pretended to Ed jump wait off the பண்ணி, bridge. அப்புறம் வந்து But குதிச்சிட்டா. wearing a harness with a rope hook to it, இந்த மாதிரி ஒரு she rope போட்டு hid right அனுப்பிட்டான். under the bridge அவ and bridge put கீழ the விழுந்துட்டா. disguise and the climbing equipment in the duffel bag, அப்புறம் இந்த while ரெண்டு Dennison equipment made bag ல sure போட்டான். Ed didn't jump and called the police. ஓ இவன் சொல்றான் எட் வந்து இவ குதிக்கல அப்புறம் நான் போலீஸை கூப்பிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம இவனை சொல்றான். Faye reenacted with total இல்ல precision மச்சான் the accident. அப்படி எப்படி செத்துருப்பா அப்புறம்? அதுதான்டா இப்ப தேடிட்டு இருக்காங்க. Which என்ன லவ்ஸா? in which சைலா Maddie லவ்ஸா Miller கைய தடவி? died, In which அதான் Maddie Miller அதான். died. as well as her daughter. Ed Miller claims that As his well as daughter, daughter. the ஓ அவங்க ஃபேமிலி New கூட Jersey. இருந்தாங்க. ஓகே. was in the car. New But Jersey. the only evidence Car we ல தான் have of இருந்தாங்க. her existence is a picture found on Faye's phone. On top ஃபேயோட of ஃபோன்ல மட்டும் தான் that, அந்த Faye பொண்ணு பார்க்க wanted to முடிஞ்சுச்சு. make நிஜத்துல அந்த extra கார்ல இல்லவே sure இல்லை. to frame Ed, so she planted a gun in the car. The exact Oh, same one gun that எல்லாம் killed வேணும்னு plan Samuel பண்ணி Franklin, வச்சிருக்கா. அதே and a gun bottle தான் of Franklin whiskey, போட்டிருக்கு. which is இந்த exactly whiskey what வந்து- John Miller had been drinking before he killed himself. ம். நிறைய இருக்கு நண்பர்களே. இப்ப எங்க போவோம்? We know Samuel for Franklin. sure that the நம்ம bullet பொண்ணு that எனக்கு killed கண்டிப்பா Samuel தெரியும். அந்த Franklin bullet came Samuel from the Franklin gun கொண்டது found வந்து in Miller's அந்த wrecked Miller car, carல இருந்த and which gun we மட்டும்தான். now know was planted there by அது Faye. வந்து It's no Faye secret னால that she வச்சு wanted தான் to பண்ணா. frame Miller, Correct. so அவ வந்து she எதுவும் secret may இல்ல. possibly Miller be the frame murderer, பண்ணா. but why did she அப்ப அவதான் kill him? murderer-ஆ இருக்கணும். அப்புறம் அவன் What ஏன் did சாமியல Samuel போடுறான்? Franklin do? சாம்பியன் என்ன பண்ணாரு அவனுக்கு? What did அவளுக்கு he know? அவருக்கு என்ன தெரியும்? எஸ்தர் Frankly, after 4 days of searching, நாலு I'm starting நாளைக்கு to அப்புறம் lose hope. I நான் வந்து really என்னோட want to நம்பிக்கையை believe இழந்துட்டேன். she's still alive. அவ உயிரோட இருப்பான்னு நீ என்னால நம்பிக்கையே இல்ல. Something tells me we'll find her. I hope so. எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா அவளை Thanks. கண்டுபிடிக்கலாம் தோணுது.
மச்சான் உயிரோட இருப்பாளா மாட்டாளா அந்த சாமியலோட வைஃப்? தெரியலையே. Ed has Ed several Miller. issues that are not Ed usually க்கு நிறைய seen issues together. இருக்கு. To start with, the death of his family at the அவன் hand ஃபேமிலியோட of his டெத், father, அவங்க which அப்பானால. contributed to his becoming the most cynical அதுதான் patient அவன I've ever மோஸ்ட் treated. சினிக்கல் பேஷண்ட் Then, ஆயிடுச்சு. there's the repression of that trauma, spurred on by his trauma-ஓட Aunt repression Claire. இருக்கு. And அவன் Aunt finally, Claire-னால. somebody arriving who was capable of harnessing மச்சான் that இப்ப ஆடியோ trauma கேக்குதா? to நான் செக் பண்ணிடுறேன். intentionally drive him crazy. And is that the case? ஓகே. Is he crazy? Crazy அவன் is a very பைத்தியமா? relative term, but Crazy வந்து if வேற. Faye's But aim was to strip him of his sanity, she did not manage to do so. The Franklin's ranch has a lousy cell Franklin phone Ranch-ஓட service. cell phone, okay, Somebody cell phone cut service their போயிருக்கு. landline யாரோ so அவங்க they landline-அ have cut no means பண்ணிருக்காங்க. of contacting அதை வந்து யாரையும் anyone. கான்டாக்ட் பண்ண முடியாது. The same night ஆடியோ கிளீன் that தேங்க்ஸ் Samuel Franklin was murdered, and just a few அன்னைக்கு hours நைட்டு தான் before சாமுவேல் Dennison called the செத்துருக்கான். police, அதுக்கு claiming முன்னாடி தான் Ed டெனிசன் போலீஸ் Miller had கூப்பிட்டுருக்கான். tried to Ed commit Miller suicide பண்ண at the போறான். Vertigo எல்லாமே அதே ranch. டைம்ல தான் நடந்திருக்கு. அப்ப என்னங்க இவ்வளவு பயங்கரமா போகுது? Well, இவன் எதுக்கு I'd suicide say பண்ணிக்கிறான்? I've got a pretty clear picture. என்கிட்ட ஒரு கிளியர் பிக்சர் Let's இருக்கு. look at the file. அந்த ஃபைல பாப்போம். Great. ஓ இப்போ லிசா ஹொரோவிட்ஸ் வந்து ஃபேய் அப்படின்றது வந்து This is Lisa Horwitz, the day she graduated from Yale as a psych major, யாழையில சைட் மேஜரா also கிராஜுவேட் as ஆயிருக்கான். valedictorian. Anything come to அது mind? வேலடிக்டோரியன். ஏதோ உனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருதா? This isn't her best picture. இது அவளோட It's pretty நல்ல clear picture this இல்ல. could be But the இது same வந்து person. நம்ம அடையாளத்துக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்றாங்க. Her studies would explain why she had knowledge of the narcotic effects of that drug. அவ படிச்சத வச்சு தான் Maybe. இதெல்லாம் அவளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. கெமிக்கல்ஸ் அது இது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன எட் மில்லர் Faye told Ed that she'd just graduated as a psych major. So, சைட் it மேஜர் all ஓ adds up. இவளும் சொல்லிருக்கா எட் Let's see what the file says. Daughter of இப்போ ஃபைல் Peter and Marlene Horowitz. பீட்டர் அண்ட் மார்லின் ஹாரோவிட்ஸோட Middle class. அப்பர் மிடில் கிளாஸ் Well அம்மாவோட enough. They both died when Lisa was a little girl. Should we Lisa stick the சின்ன picture on பொண்ணா the board இருக்கும்போதே அவங்க ரெண்டு பேரும் or skip to the next one? நம்ம என்ன போர்ட்லயே பாப்போமா இல்ல Let's move on to the next one. You're What the is- boss. மேடம் போஸ்டர் வாங்க ப்ரோ. வணக்கம், Now வணக்கம். for fun part. After her parents' So death, fun part. she After her became parents' death, depressed. she became depressed. Self-harm, Okay, உங்க அப்பா அம்மா suicide இருந்தாலும் attempts. She suicide spent attempt several months பண்ணிருக்கா. in the New Jersey அவ்வளவு- Psychiatric Hospital. Possibly the most hospital expensive one in New England. நியூசிலாந்துலயே Rings a bell. பயங்கரமானது. I think a patient of mine went there. ஓ என்னோட பேஷண்ட் அங்க யாரோ The night போயிருக்காங்க. before she was going to be released, her best friend from the hospital got drunk Hospital got drunk and and jumped. jumped off the roof of the building. அவர் ரிலீஸ் ஆற கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து அவர் ஃப்ரெண்ட் யாரோ சூசைட் பண்ணி இறந்துட்டாங்க. Isn't it odd that her best friend Her from best the friend hospital from the killed hospital herself killed by jumping herself. off a building and that she ended up the same way? ஓ Yes. அதனால தான் இவ்வளவு அவ Maybe ஃப்ரெண்ட் she மாதிரி jumped இவ்வளவு too. இருந்துட்டாளா? Maybe she was trying to emulate her. அவளவே அப்படி But why? பார்த்தால பட் வை மச்சான் ஒருவேளை இவன் நம்ம ஆள் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டானோ எட்டு வந்து இவளோட ஃப்ரெண்ட் யாரோ லவ் பண்ணி ஏதாவது கழட்டி விட்டுருப்பானோ அப்படி இருக்குங்கற. சரி Her பாப்போம். friend got drunk right before Her committing friend வந்து suicide by throwing herself over the ledge. Like Miller's father. மில்லர் ஃபாதர் மாதிரி Why is everything so convoluted? ஏன் எல்லாம் கான்வல்யூட்டடா இருக்கு கான்வல்யூட்டன் என்பது கான்வல்யூட்டடா. ம், ஸ்டோரி எக்ஸ்ட்ரீம்லி காம்ப்ளிகேட்டட்ரா எனக்கு சுருண்டதுன்னு விடு. ஐய் தமிழ்ல மட்டும் நீ பாத்துறாதடா சுருண்டது பறந்ததுன்னு இருப்பானுங்க Did Ed Miller, Ed after Miller. everything that happened to him as a kid, never go to a psych hospital? He சின்ன almost வயசுல did, இவ்வளவு but நடந்தது his psych Aunt hospital Claire போனது kept இல்லையா? it from அவன் try happening. She took him பண்ணான். home But to San Aunt Claire Bernardino வந்து வீட்டுக்கு and கூட்டிட்டு essentially போயிட்டாங்க. brainwashed him, burying most of his அவனை brain wash negative பண்ணிட்டு, memories. அவன் நெகட்டிவ் மெமரிஸ்ல பிரெயின் வாஷ் பண்ணி இது பண்ணிட்டாங்க. அவங்க ஆன்ட்டி மேல எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குடா இப்ப திடீர்னு. Isn't it ironic that a former psychiatric Former patient psychiatric would patient. pursue psychiatry? It makes sense.
A few people in my class had similar backgrounds. Some did it to get to know themselves better. Others wanted to give back, help people who had gone through something similar. When she was released, Lisa went back to New York under the guardianship of her paternal grandmother, Diane Horowitz, who a few weeks later fell down the stairs, breaking her neck. What do we do with this one? Stick it there or pass? Don't you feel like her grandmother's death is too much of a coincidence? Yes, absolutely. அது அவங்க பாட்டி ஓகே. What does this woman have against the elderly? Why does she go through so much trouble keeping Miller alive, but then go and kill his neighbor like it's nothing? This is from a couple of years ago. A climbing wall in her neighborhood in New York. செவரெல்லாம் ஏறி இருக்கா, கிளைம்பிங் வால். லிசா, இவ அப்ப பேசிக்காவே ஒரு திருடிதான். Another coincidence? There's no question. Lisa is our fae. Lisa தான் நம்ம ஃபேய். What? You're still not sure. I've been wrong too many times not to have my doubts. And this is from a few weeks ago. Lisa Horowitz applied for a position as a psychiatrist in training at the only psychiatric hospital in our county. And she got it. She's supposed to be starting at the end of the month, though I doubt she will. Why would a wealthy young woman from New York with an outstanding academic record want to work at a hospital with such a poor reputation and so far from home? அதுவும் வீட்டில இருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து எதுக்கு இவ வந்து இங்க வேலை செய்யணும்? நல்ல கேள்வி. The doctor who was assigned to Ed at the hospital before Robert Kerrigan hired me to treat him was quite inclined to admitting him to a mental institution. The mental institution where Lisa was going to work is almost certainly the same one Ed would have been admitted to. Are you saying that? That was the last part of the plan. Become his psychiatrist and torture him. Okay. Let's take a look at her medical record. She weighed almost 9 pounds when she was born. At age 11, her appendix was removed. What is it? மச்சான், இங்க என்ன தெரியுமா? அவ வந்து நேத்து வந்து சொல்லுவாள்ல எட்ட பார்த்து பாய் see you at mental asylumனு. இவ்வளவு பாத்தீனா அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கோ ஹாஸ்பிடல்ல தான் பாத்தீனா சைக்கியாட்ரிஸ்டா இது பண்ணிருக்கா. அவங்க பிளான் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இருக்காங்கல இந்த டாக்டர் லாமஸ் ஆன்டி. ஆமா ஆமா. அவங்கள கூப்பிடுறதுக்கு முன்னாடி அவனை வந்து அங்கதான் சேர்த்தலாம்னு பிளான். என்னமோ நடந்துருக்கு ஆக்சுவலா. என்ன பேஷண்ட சேர்க்கிறதுக்காக இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க? அதுக்குன்னு ஒரு குழந்தையை பெத்து ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மச்சான் இது ஓவர்ரா. இரு பாப்போம். Let me make a quick call. ஒரு குயிக் கால் நான் பண்ணி பார்க்கறேன். To double check. ஒரு டபுள் செக் பண்ணி பார்க்கறேன். Pat? It's Reyes. நான் தான் ரேஸ். Remember the body we brought in yesterday? நம்ம நேத்து பாடி கொண்டு வந்தோம்ல அந்த ஒரு பொண்ணு. Perfect. Perfect. Can you tell me if she has a scar? அவளுக்கு you would have from getting your appendix removed? தழும்பு இருக்கான்னு பாருங்க. appendix ரிமூவ் ஆனதுக்கு. Are you sure? நீங்க சொல்றது கன்ஃபார்மா? என்னது? Okay. ஏய், thanks Pat. மச்சான், இப்போ இந்த லிசா தான் இப்படி இந்த லிசா தான் அவன்னு கன்ஃபார்ம் ஆயிருச்சு சரியா? ஆமா ஆமா. இந்த லிசாக்கு சோ எல்லா நிறைய டீடைல்ஸ் அப்படிதான். இவ வந்து வால் கிளைம்பிங்ல பிரைஸ் வாங்கி இருக்கா லிசா. சோ இவளும் பாத்தீனா அந்த இதுல எல்லாம் நல்ல அந்த பிரிட்ஜ்ல ஏறினா ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ என்னன்னு பாத்தீனா அப்பெண்டிக்ஸ்ல வந்து லிசாக்கு வந்து இது இருக்கு. சோ அதோட தழும்பு வந்து செக் பண்ண சொல்லும்போது தழும்பு இல்லையாமா.
இவளுக்கு. என்ன? ஆமா. எப்புட்றா? ஐயோ! ட்வின்ஸ் ஏதாச்சு. It has to be her. அது கண்டிப்பா அவளதான் இருந்திருக்கணும். அது அவதான். But no. பட் இல்லையே. எப்பா. No. We were so close. நம்ம ரொம்ப I'm க்ளோஸா sorry. வந்துட்டோம். It happens a என்ன lot. மன்னிச்சிருங்க. இந்த மாதிரி நிறைய Take you நடக்கும். have a bite. You talk at the line. அவன் பேரு All கூலா you have to do is இருக்கான்டா. அதான். reel it You in. have to do it Just just at at the the last minute. minute. ராபர்ட் மெயின் மெசேஜ் பண்ணிருக்கான். How CD going? ட்வின்ஸ் இல்ல ப்ரோ. Twins அதான் bro எனக்கு தோணுது. தெரியல இருங்க. I would give too much should get some thought right now. நம்ம கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும். என்னமோ யோசிக்கிறாங்கடா. ஏதோ ஒரு பயங்கரமான ட்விஸ்ட் இருக்கும். எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. அதேதான். ஏன் தலைமை மறைச்சிருக்கூடாது? இரு, it wasn't my patient. What are you talking? இரு, நீ எதை பத்தி பேசுற? யாரு? How long ago was Lisa Horowitz? லிசா எப்போ ரிலீஸ் ஆனா? Why is that important? அது என்ன அவ்வளவு முக்கியமா? 8 வருஷமா? 8 years. 8 years. டேய், இவளுக்கு எப்படி தெரியும்? Friend's name. அவ ஃப்ரெண்டோட நேம் என்ன? அந்த சூசைட் பண்ணதே? Veronica Carey. வெரோனிகா கேரிகன். டேய், வேற மாதிரி. மியூசிக் அதேதான் ப்ரோ, தரமா இருக்கு. மச்சான், அப்போ இவ வந்து அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கா. அதான். ஏய் சாமி, என்ன மாதிரி கேம்டா. Friendship to achieve their ultimate goal, the psychopath will sacrifice anything, including their own happiness. அதுதான் மச்சான் ஜூலியன் லோமஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க கோலை அச்சீவ் பண்ணோம்னா அந்த சைக்கோபாத் வந்து எதையும் இழக்க ரெடியா இருக்கும். அவங்க சந்தோஷத்தை கூட. ஓ ட்ரெம்பிள் நாட் மச்சான் ஃபிளாஷ்பேக்டா. My dearest one. My dearest one. Because there's nothing to fear. பயப்படுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. Let's wait together for the sun நம்ம to show us பாட்டு the பாடிட்டு monster's not here. மச்சான் பின்னாடி லிஷா தான் அது. இவதான். They're gonna find me. அவங்க என்ன He's scared me to கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. death. நீ என்ன How'd you get in? சாவளவுக்கு பயத்தை கிளப்பி விட்ட. நீ எப்படி உள்ள வந்த? I stole this from Mr. Fatbutt. நான் ஃபேட் பட் கேட்டது. What if he notices it's missing? அது ஒரு மிஸ் ஆயிடுச்சு Got தேடினா. really sleepy all of a sudden. He'll be அவன் in bed for a தூங்கிட்டாரு. while. If they catch you, நம்ம புடிச்சாங்கனா I wasn't about to leave you all alone on your last night நான் உன்னை here. தனியா விட்டு போக முடியாதுங்க. Are we best friends or what? நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இல்ல என்ன? Besides, எப்படியோ I've got a surprise for you. உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் Come on, இருக்கு. follow me. நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணு வா. but I'm not sure if டேய் எனக்கு இவள பார்த்தாலே பயமா இருக்குடா. அதான். Are we best friends? நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா இல்லையா? அதையே திருப்பி திருப்பி கேக்குறா. ஓ நீ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டா சொன்னாலும் செய்யணுமா? Besides, உடனேயோட you're தட்டணும். not a patient anymore. நீ இனிமே They பேஷண்ட்டும் இல்ல. can't touch you. அவங்க உன்னை தொடக்கூட முடியாது. இவங்க எல்லாம் மனநல all பாதிக்கப்பட்டவங்க. right. But I have to finish writing my பட் diary நான் என்னோட entry for டைரி today. ரைட்டிங் டைரி It's my routine. எழுதுறதுக்கு இருக்கு. It's அது your என்னோட ரொட்டீன். routine. அதுவும் I'll ரொட்டீன். wait for you. நான் உனக்கு வெயிட் பண்றேன். மச்சான் இவ தான் தள்ளி விட்டுருப்பாளா? 1A Take Lisa to the rooftop. Find more about Lisa's life. Completely empty. மொத்தமா காலியா இருக்கு. மச்சான் அப்ப அவ டைரி எழுதுறாள். அப்ப அந்த டைரியில இவளை பத்தி எல்லாமே எழுதியிருப்பா. கரெக்டா? அதுதான் கரெக்ட். டியூப பார்த்தா பயந்துருவோமா?
என்னடா கண்ணை மூடி சால்வ் பண்றாடா? மச்சா ஓவர் இன்டெலிஜென்ட்டா இருந்தாலும் சைக்கோ ஆயிருவாங்கன்னுவாங்க, தெரியுமா இல்லையா? கரெக்ட். அந்த மாதிரி தான் இது போல. குட் மார்னிங் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ, வணக்கம் வணக்கம். வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். மச்சான் அதுதான் மச்சான், இவ வந்து என்ன சொல்றது, அப்புறம் ஏன் இவ வந்து மொக்க பைத்தியம் ஹாஸ்பிட்டலுக்காக வந்திருக்கா எனக்கு புரியல. இரு பாப்போம். அப்ப அந்த தழும்பு ஏன் இல்ல? இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விக்கான விடை. ஆஹா டே மிஸ் ஆயிடுச்சுடா லைட்டா. டென்ஷனாரா அதான் நாளை பேர் பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். வீச பார்த்தா அப்புறம் ஃப்ரெண்ட பார்த்தோன்னே அவன் ஃப்ரெண்ட் ஒருவேளை இவளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன்டா. Are you almost done with that yet? அது முடிச்சிட்டியா? Yeah, just a minute. ஒரே நிமிஷம் இரு. அவ பம்பராடா இவள பார்த்தாலே. ஷூ சைஸ் செக் பண்றா. இங்க ஒன்னு போட்டுருக்கு படிக்கும். Forget all of the reasons it won't work. Believe the one reason that will it. We're the same age, aren't we? வணக்கம் gamers, right? you're 52 right? No reason. No reason. Vaya welcome to stream ya. Yo original psychopath game ya. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் வேலை கிடைச்சிச்சு. ஆமா சொல்ல மாட்டேன். யுவன் ப்ரோ got employed. He is one of the big employment. அவா ஒரு பெரிய ஒரு எம்ப்ளாய். They let you wear earrings that aren't clip-ons? It's a bit weird. I haven't hurt myself in a long time. ஓ இவளுக்கு கமல்லாம் இருந்திருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. My grandma sends them to me. எங்க பாட்டி எனக்கு அனுப்பிச்சாங்க. வெர்டிகோ வேற மாதிரி இருக்கு. ஆமாயா. You know what? உனக்கு தெரியுமா? ஒன்னு எடுத்துக்கோ. No, I couldn't. இல்ல என்னால முடியல. Are we best friends or what? நம்ம பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லையா? இப்போ இவ கேக்குறா. இவங்க ரெண்டு நல்ல பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் தான் மச்சான். ஆனா இவளுக்கு ஏதோ இவ திரும்பி பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுக்கு ஏதோ ஆயிருமோன்னு தோணுது. இது என்னடா? சை ஏன் நீ பொறுமையா குத்த மாட்டியா? நாதேரி என் மூக்குல ஒண்ணு குத்திக்கோ. So? You're so brave. நீ ரொம்ப தைரியமானவ. அவ குத்த பயந்துக்கறா. அவ ஃப்ரெண்ட் வலிக்குன்னு. I finished my entry. I'm நான் gonna entry pee முடிச்சிட்டேன். and we Hold can... on. நான் போய் பாத்ரூம் I போயிட்டு want you to வரேன். have something of mine too. நான் என்னோடது உனக்கு ஒன்னு தரேன்டா. It's my lucky pendant. இது என்னோட லக்கி Nothing பெண்டன்ட். bad can happen to you as long as it's இது around உன் you. கழுத்துல இருக்கிற வரைக்கும் உனக்கு எந்த கெட்டதும் நடக்காது. But Are we best friends? Or நம்ம what? பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸா இல்லையா? கடைசில மச்சான் மேல போயிட்டு குதி அப்படின்றவா. ஒய் அப்படி நீ உன் ஃப்ரெண்ட் கேக்கும்போது are we best friends or not? அவ்வளவுதான். ஆறுவாட்டாடு. That looks so freaking cool on you. உனக்கு சூப்பரா இருக்குடா. beautiful. சூப்பரா இருக்கு. All right. Do what you gotta do and I'll show you the surprise. நீ போயிட்டு வா, உனக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் Oh, இருக்குடா. tremble not, my dearest one, இதுதான் கடைசி நாள். because there's nothing to fear. Let's wait together for the sun Copyright to show confirm, us my the dear son. monster's not here. To show the monsters not here. இவ பாக்குறதுக்கே கொடூரமா இருக்காடா. அதான் பயமா இருக்குடா. இப்ப அது வரைக்கும் என்ன பண்ணணும்? இந்த டைரி எடுத்து படிக்கலாமா மச்சான்?
படி அதுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கறது. இவளை பத்தி தப்பா ஏதாவது எழுதி வச்சிருப்பாளா? தப்பா எழுதி இவளுக்கு கோவம் வந்து இது பண்ணிட்டாலோ அப்படி இருந்தாண்டா நினைக்கிறேன். மாப்பிள பயமா இருக்குடா எனக்கு இவளை பார்த்தா. எனக்கும் Starting tonight, you're my new best friend. You are my new best friend. அப்படின்னு எழுதியிருக்க. நல்லதா தான் எழுதியிருக்க. அப்புறம் என்ன? வேற ஒண்ணுமே இல்ல இந்த ரூம்ல. Hey, don't look. ஒரே நிமிஷம்டா. Sorry. Hey, don't look. இங்க இருந்து பார்க்காத. பாத்ரூம் போற இடமா அது. சாரி நண்பர்களே. டுடே ஐ ஃபீல் இரு சுத்தினா என்ன எங்க போய் முடியும் தெரியலையா மாப்பிள. எக்ஸைட்டட். ஏண்டி வா இப்படி வச்சிருக்க? பயமா இருக்குடி. மச்சான் இவதான நம்ம கூட இருப்பா, மறந்துட்டியா? எக்ஸ்பாக்ஸ் மீட்டிங் அப்போ. That surprise? Find out more You about. sure you அவ்வளவுதான் can't give it to சர்ப்ரைஸ். me here? சோ உன்னால இங்க கொடுக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். Positive. பாசிட்டிவ். Now I'm scared. நான் கொஞ்சம் What if you don't like it? Of course I'm gonna like it. This is கண்டிப்பா எனக்கு so பிடிக்கும். exciting. இது ரொம்ப Wait எக்ஸைட்டிங்கா for me இருக்கு. here while I finish getting it இங்க ready. இரு. Okay? நான் அந்த சர்ப்ரைஸ் ரெடி பண்ணிட்டு சொல்றேன்டா. Turn Lisa into Vernico, Veronica into Lisa. This is the spot. Hey, Vibra. மச்சான் கேக்குதா? மச்சான் கேக்குதுடா. Turn Lisa into Veronica into Lisana. Waiting sir, வணக்கம் bro. வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வாங்க bro, வெல்கம். மச்சான் நம்ம Xbox மீட்டிங்க்கு இவள கூட்டி போனா தப்பா போச்சுடா. ஏன்டா? Oh my god, இவ டேஞ்சரஸ் கில்லர் போலடா. ஏய் இவ பாருடா மச்சான், அவ ரெண்டு பேரும் குதிக்கலாம்னு சொல்லிடுவாங்க. இவ டக்குன்னு எல்லாம் புடிச்சு நின்றுவான்னு நினைக்கிறேன். கில் இப்போ வந்து புட் ஃபினிஷிங் டச்சஸ் ஆன் லிசா சர்ப்ரைஸ். என்ன பண்ணணும்? இவ ரொம்ப தந்திரக்காரிடா மாப்ள. இது என்னதுடா? உங்க வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தா ஏத்துக்காதீங்க நண்பர்களே. வகுந்து விடுவார்கள் உங்களை. இம்போர்ட்டட் வோட்கா. டேய் அப்பவே அந்த வோட்கா பாட்டில்டா. போய் ஒரு ட்ரேட்மார்க் சீரியல் கில்லர். At one point I considered electrocuting you, but I need you to be disfigured from falling face first into the ground. Face to the ground. How poetic. 6 of 5 of them watching மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Thanks for coming this. நல்ல நம்பி அதேதான் ப்ரோ. நல்ல நம்பி ப்ரோ, அதான் ப்ரோ. Not here. You wouldn't fall far enough. If there's one thing I'm going to miss, it's climbing therapy. I know what I'm going to do first thing when I get to New York. ஓ மச்சான் இவ வந்து அங்க இருந்து குதிக்கலாம் ஏதோ பிளான போட்டு இவள மட்டும் கீழ விட்டுருவான்னு நினைக்கிறேன்டா. Still missing a few things.
வேற என்ன இருக்கு நம்மள சுத்தி? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேடுவோம். No? எனக்கு அந்த பொண்ணு கவலையை நினைச்சா நிலைமையை நினைச்சா எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு மச்சான். மேலதான் வச்சிருப்பாளா அதுக்கு மேல? இங்கதான் ஒன்றும் பண்ண முடியலையா? அப்புறம் என்ன பண்ண போறான்? ஹைடிங் பிளேஸ். இது என்ன லைட்ரா? ஆமா. அத போய் பத்த வைக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது வோட்கா லைட். ஓ கேண்டிலுக்கா? அவ்வளவுதான். Close your eyes and give கண்ணை me மூடு, அப்புறம் கையை கொடு. நீ அவன் வாழ்க்கையவே கொடுத்துட்டம்மா, வாழ்க்கையவே கொடுத்துட்டம்மா அவகிட்ட. Don't open your eyes yet. உன் கண்ணை திறக்கவே கூடாது. Go ahead and sit down. இங்க உட்காரு. Here. On the ground. அநியாயம். ஐயோ ஆமாம் ப்ரோ. இப்படி எல்லாமா ப்ரோ பிளான் பண்ணி கொண்டு வாங்க. அச்சா டர்ன் இன்டு வெர்னிகானா எனக்கு புரியல. எப்படி இவ வந்து அவங்கள மாறிடுறாளா? Ready. Open your eyes. Open your eyes and make a wish. நாம இது பண்றோமோ? தெரியல, இது பாப்போம் and make a wish. I'm gonna miss you so much. நான் உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ண போறேன். Blow. ஊது. Seriously. Why did I meet you so உன்னை ஏன் ரொம்ப லேட்டா மீட் I பண்ணேன்? already knew I was leaving. நான் இந்த இடத்தை விட்டு போறேன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம். Want to open up a little more? ஏதோ பாட்டில் ஓபன் What's பண்ணுமா? அது என்னது? Consider it my way of saying thank you. Considering it my way of saying thank you. இந்த வேர்ட் எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்க. விப்ரா ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா ஆமா. மேபி அவளோட அதுக்கு நம்ம ஐடென்டிட்டி யூஸ் பண்றதுக்கு அப்படிலாம் பண்றான்னு நினைக்கிறேன். விப்ரா கன்சிடரிங் இட் அந்த வேர்ட் வந்து எப்போ சொல்லுவா ஞாபகம் இருக்கா? அவன் ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு அவனுக்கு இந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று கலந்து கொடுப்பாள்ல. ஆமா. ஒயினு. அப்ப இதுதானே சொல்லுவா. Veronica. Come on. Veronica. You're out of the loony bin tomorrow. It's your last chance to do crazy stuff. I've never ever tried it. Ooh, are we playing Never Have I Ever? My turn to drink then. Never have I ever. Never have I ever. Kept a diary. Cheater! Guilty! Well, you know. உனக்கு ஒன்று தெரியுமா? This is disgusting. You get used to it. Your turn. இப்போ அது உன் turn. Never have I ever Never have I kissed ever. a boy. What about a girl? Veronica! Well, மச்சான் அப்ப either way, வெரோனிகா வந்து really. இவ பேருடா, புரியுதா? நம்ம இவ பேரு தான் வெரோனிகா. அவ பேர் என்ன? Never have I ever. Rohit வாங்க bro, welcome to the stream bro. Rohit Missed my friends from school. Dang, I have. Ever since I first got here. But you're gonna see Lisa them வந்து soon, அவ கண்ணாடி right? I போட்டுக்கறா. have to know everything about my best friend's friends. But especially Faye.
I miss Faye the most. I miss She must be Faye the pretty most. rad. Faye. And I love her name. But it's my turn. Oh, Never your friend have I பேரு Faye-டா. அவளதான் இவ miss made my பண்ணிருக்கா, own புரியுதா? breakfast. You haven't? Back home, the maid did it. லிசாவோட friend. Here. Okay, அதையும் Who use knows? பண்ணிட்டாளா? Well, 5 பேர் I've never made my own breakfast either, so I don't நான் என்னோட drink. breakfast நான் Never செஞ்சதே have I ever never ever. மாஸ்டர் பிளான் மார்க்ஸ் had a room to myself. அதுதான். You haven't? But here, Here doesn't count. This isn't real life. I had a really pretty room at my grandma's house. And now you're going to be living there again. Tell me everything about it. அதை பத்தி எல்லாம் சொல்லு. ஓ, இவங்க So பாட்டி yeah, வீட்டை பத்தி சொல்றா. it's a really சொல்லிட்டா. sick house. New York is so நியூயார்க் cool. இஸ் சோ கூல். அப்ப இவ இந்த வேஷம் போட்டு அவங்க பாட்டி வீட்டுக்கு கூட போயிருக்கா. My turn. My Never turn. have I ever. Never have I ever. பாக்குறவங்களா லைக் பண்ணுங்க, உங்க Come ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க. வந்தானே நன்றி. I want you to feel the coolest thing you're ever going to feel in your life. உங்க லைஃப்லயே நீ இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிருக்க மாட்டே. அந்த அளவுக்கு நீ இப்போ உன்னை இது பண்ண போற. I think I'm a little cold. எனக்கு லைட்டா குளிருது. ஸ்வெட்டர் மாத்திட்டாங்க. இவ பாரு. Follow me. Dress ஒரே Dress தான் விப்ரா. ஆமா ஷூ சைஸ் அதுக்கு தான் பார்த்திருக்கா. கரெக்ட். I'm scared. எனக்கு பயமா இருக்கு. பட் அந்த தழும்பு எப்படி இல்லாம இருக்கும்? You'll grip onto the beam better. You'll grip on. ஏய், அது வந்து அவ உடம்புல தான தழும்பு இருக்கும். லிசாக்கு தான் ஆமா இருக்கு. லிசாக்கு தான் இருக்கும். But I'm scared. பட் எனக்கு பயமா இருக்கு. What did we say? நம்ம என்ன சொன்னோம்? That this was my last night. இதுதான் என்னோட கடைசி நைட். இந்த மாதிரி காமெடி, இந்த மாதிரி லூசு தப்பா Plus, பண்றது. not only am I your best friend, நீ but என்னோட also the பெஸ்ட் best ஃப்ரெண்ட் மட்டும் இல்ல. நீ climber ஒரு in பெஸ்ட் this கிளைம்பரும் madhouse. தானே. Who would you be safer with? ப்ரீ பிளான் டிஸ்கஸ் அதுதான் bro. But I'm a little அதுதான் ப்ரோ. drunk. நான் லைட்டா குடிச்சிருக்கேன். Give me your glasses. That way, Glasses you won't கூட. see so blurry. சோ உனக்கு எதுவும் பிளரா தெரியும். ஆ? ஏய் இப்போ மொத்தமா I'll be மாறிட்டாடா. right behind you. நான் உன்னை பின்னாடி Holding on வந்து to you. குடிச்சிருப்பேன். மச்சான் இங்க என்ன தெரியுமா நம்ம ஒன்னு Step into பார்க்கணும். We'll be like We'll be flying flying over everything that ever hurt you. இங்க நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பதிவிட விரும்புகிறேன். என்னன்னு சொல்லி இவ ஏன் இவளை கொல்றான்னு தெரியுமா? ஏன் இவ வந்து லிசா வெளியில போறவ, வெரோனிகா இங்கே இருக்கிறவ. சோ இவ லிசா மாதிரி வேஷம் போட்டா இந்த சைக்கோ ஹாஸ்பிட்டல் விட்டு போயிட்டா. ஏன்னா வெரோனிகா வந்து இனி சரியாகல, லிசா சரியாயிட்டா. உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்புறம் லிசா இவ சொன்னால நான் கூடி சீக்கிரம் வெளியில போயிருவேன், பாட்டி வீட்டுக்கு நியூயார்க்கு எல்லாம் சொல்லிட்டாளா. ஆமா ஓகே இப்ப வெரோனிகா இப்ப வெளியில வந்து லிசா இப்போ மாதிரி வேஷம் போட்டு வெளியில போறா. அவ்வளவுதான் சிம்பிள். ம். ரெண்டு பேரும் பார்க்க சிமிலரா தான் இருக்காங்க. Veronica, வெரோனிகா, when I'm not here anymore, I'm not will here we anymore. still be friends? நான் இனிமே இங்க இருக்க மாட்டேன். நம்ம இனி ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்போமா? You'll always be a part of me. நீ என்னைக்கும் என்னோட பார்ட்ல ஒருத்தியா இருப்ப. இந்த சீன் சங்கடமா இருக்குடா. ஷூ மாத்திட்டாங்க. இல்ல ஷூ கழட்டிட்டா. ம், You were right. நீ சொல்றது கரெக்ட். ஏதோ பறக்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. நான் என் கையால பண்ணணுமா அத? Face to the ground. ஐயோ டேய், எனக்கே கஷ்டமா இருக்குடா அத பண்ண. Look கஞ்சி what பேர் you've பக்கத்துல done. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ். எனக்கு பிடிக்காத ஒரு கேரக்டரை I hate you. ஒன் ஆஃப் த ஹேட் பண்ற கேரக்டரா டேய். அவள மாதிரி ஆயிட்டாடா. மை டியரஸ்ட். அவ பாட்டு பாடுவா போல லிசா. இவளும் பாட்டு பாடுறா பாரு அவள மாதிரி. ஐயோ, ஒரு மாதிரி சைக்கிக் ஸ்டோரிடா அது.
விப்ரா கேக்குதா? கேக்குது. ஓகே. வந்துடுச்சா? நான் அப்பா எஸ்கேப் பண்ணிட்டேன். நான் பார்த்தோன்னே எஸ்கேப் பண்ணிட்டேன். சாமி. லோடிங் அவ்வளவுதான். ஸ்கிரீன்ல இருந்தது தானே? ஆ, ஓகே டன். ம். ஒரு நிமிஷத்துல பக்குன்னு ஆயிடுச்சுடா அதான் டேய். நான் எட்டு கூட பேசணும்னு Julia. எட்டுக்கு தான் அதான் தெரியும். கரெக்ட். ஜூலியா. நல்ல வேலை லோடிங் ஸ்கிரீன் வச்சு காப்பாத்திட்டானுங்க. மச்சானே என்னமோ நடக்க போகுதுடா. தமிழ் கப்பல் கேமர்ஸ் வணக்கம் வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. வாங்க தேங்க்ஸ் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Wait, let me Wait. see if I'm following this. All of the girls follow on this button list are random hookups or hookups. fans that may Fans that may possibly have something against you with reason. Oh, no. ஏதோ காரணத்தோட எல்லாரும் Oh, no. இவனுக்கு எதிரா இருக்காங்களா? No way. Oh, I No was way. worried there. It's 3 pages long. Those are the ones I 3 remember. pages long. Those are I've lost எல்லாம் ஞாபகம் contact with a lot of the others or forgotten நிறைய their பேர் names. கூட என்னோட The contact number on the pages left is my guess for how angry they are, if that எப்படி helps. இவ்வளவு angry-ஆ இருக்காங்க? Doesn't help, does it? Anyway, there was something important you had to tell me. உங்ககிட்ட ஒரு I முக்கியமான don't know விஷயம் what the சொல்லணும். best way to put this is, but But don't ask why, but என்கிட்ட I ஏன்னு need you to கேட்காத. tell me But about நீ Veronica வெரோனிகாவை பத்தி என்கிட்ட Kennedy. சொல்லி What? ஆகணும். Why? What? No. Why Ed, no? please, it's Ed, important. please சொல்லு. What இது is ரொம்ப this? முக்கியம். Don't let a single day go by without Ed telling me about some childhood trauma. Childhood Ed. trauma. Even with what she Ed. did to me. Tarnishing என்ன her பண்ணா memory தெரியுமா? isn't what I had planned. She was completely off her rocker, but Off the rocker. she was a kid and the daughter of a அவ good friend குழந்தை. of mine. ஓ, Well, at least at the time. Trust இவங்க me. ஃப்ரெண்டோட பொண்ணாமா? Please. என்ன Only நம்புங்க, since I please. owe you one. மச்சான் இவன் சொல்றான்டா இவனும். ஆனா இவங்க சொல்லலை நீ ஃபேய் தான் அவன்னு. அதான் வர மாதிரிங்க. அதுதான். Daddy, some subjects attached all their positive emotions to a parent figure. However, the main fear of losing such an anchor could be established. Julia Lamas. Hey, இவன் யாரா? அப்பாவே என்னடா பண்றா? சரியான இது யாரு? What the bread do to make you want to Sweetheart. torture it like that? பிரெட் அப்ப டான்சர் I பண்ணுவான்னு don't know. கேக்குறான். அவங்க அப்பாவா அது? It's fun. Can we go to the movies? அப்பா மூவிஸ் போலாமா? Yeah, sure. யா ஷியோர். Your உங்க அப்பா medicine மாசா can இருக்கார்ல? go this நீ week. மெடிசன் எடுத்தனா கண்டிப்பா இந்த வாரம் கடைசில போலாம். What did the doctor say? டாக்டர் என்ன சொன்னாங்க? மெடிசன் போட்டா. That's better. Can we go to the அது movies பெட்டர். today? இப்போ நம்ம இன்னைக்கு மூவிஸ் போலாமா? Right. Not today. இன்னைக்கு முடியாது. இன்னைக்கு எனக்கு வேலை இருக்கு. You always have to work. Sweetheart. உங்களுக்கு எல்லா டைமும் வேலை இருக்கு. At 5, so நாங்க எட் மில்லர் 5 மணிக்கு Miller. பார்க்கணும். அது எல்லாமே Did you like மில்லர் our தான். vacation ஓ இவங்க last அப்பா summer? மில்லரை பார்க்கறாரு. புரியுதா? Mm-hmm. ஓ well, we wouldn't have gone to Paris or நம்ம Rome பாரிஸ் if it போனதே இல்ல. hadn't been for Miller's book tour. பிகாஸ் மில்லரோட புக் Always டூரை that Miller பார்க்கறதுக்காக. guy. எல்லா that's a good எப்பவுமே இந்த thing. மில்லர் தானா? அது If his நல்ல second விஷயம். book goes like the first one did, I'll have இந்த a செகண்ட் ton புக் of ஃபர்ஸ்ட் time to புக் மாதிரி spend. போச்சுனா Besides, he's a நிறைய great time use guy, பண்ணலாம். and he அவன் வந்து ஒரு really சூப்பரான cares ஆளு. about you if you just நான் give him கண்டிப்பா a கேர் chance. பண்ணுவான். அவனுக்கு ஒரு it's சான்ஸ் just- கொடுத்தா. நிப்ரா இங்க நான் உனக்கு சொல்லியே அவனு மச்சான். என்னன்னு பார்த்தேனா அவ ஃபர்ஸ்டே வந்து சொல்லுவாள்ல. ஓ அப்ப நீங்க என்ன விட 2 மடங்கு பெரிய வயசான்னு இவ கேப்பா. ஞாபகம் இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் சீன் ஆமா வந்தோனே? ஆமா ஆமா. அப்ப உங்க அப்பா வயசு தான் அவனுக்கு. I'm running late. ஸ்வீட் I எனக்கு have to லேட் brush my ஆயிடுச்சு. teeth. We'll நான் talk போய் about டீத்தை this பிரஷ் பண்ணோம். நம்ம இதை பத்தி அப்புறம் பேசுவோம். போற வழியில தான் அவங்க இறந்துருவாங்களோ ஆக்சிடென்ட்ல. ஏய் வாடுற வாயில முடுங்கலடா மருந்த. Figure out an action plan. Hide pill. Pick a wine, Ed.
We have to work late anyway, so why not enjoy it? You should get to bed, Veronica. It's late. அதுதான் இவெல்லாம் உசுரோடயே இருக்க கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் இவளை கொண்டுடணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கிளாஸ் வச்சு ஏதோ ஸ்கெட்ச் போடுறா. Veronica, baby girl. It's not Ed's fault that you got cut. It wasn't his job to pick up the broken glass. Better think of a different plan. வேற பிளான் அதான் யோசி. அவங்க போக கூடாது. Keep Miller away from Dad. I'm not gonna let them. Not the doctors, not Miller, not anybody. No one's turning me into a lame brain or stealing Dad from me. மச்சான் என்ன? இன்னும் கரெக்டா 1.5 hours இருக்குடா. கேமா? ஆமா. ஓகே டன்டா. Newspaper. 3 dead and 1 injured. What if something happened to Dad? On Skid Row. ஏன் அப்பாக்கு இந்த மாதிரி நடக்க கூடாதுன்றா? யாரா அவன்? The jury has decided the death of the king of pop out of manslaughter. I have plenty of pills. என்கிட்ட நிறைய They மாத்திரை know இருக்கு. they were mine. பட் அவங்களுக்கு அது என்னன்னு தெரிஞ்சிரும். Pedophilia. 60% of pedophile cases occurring within the family according to the university McKinsey study. மச்சான் pedophile என்ன தெரியும்ல? இந்த லூஸ் மாஸ்டரா இல்ல குழந்தைங்க சின்ன வயசு குழந்தைங்க கூட செக்சுவல் ஹராஸ்மென்ட் இது பண்றதா pedophile. அப்போ என்ன சொல்ற நியூஸ்லனா 60% ஆஃப் pedophile கேஸ் வந்து ஃபேமிலிக்குள்ளேயே நடக்குதுன்ற ரூல் அவங்க அப்பாவே இத மாட்டி விட்டுருவாளா இவ? ஏய் என்னடா மச்சான் அப்படியே அதுதான் பண்ண போறான்னு நினைக்கிறேன்டா. லியூர்னா என்ன? What if Dad walks in and catches me? நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையா கோபி? மச்சான் நம்ம இவனால சீரழிச்சு போயிடுவோம். கவர்னோ. ஓ மில்லரை லியூர் பண்ணணுமாமா? ஓ வராத மாதிரி டோரை எப்படி இது பண்ணி வைக்கிற பாரு. Can you come at 4 instead of 5? That way we don't have to finish so late. Message deleted. Message delete பண்ணிட்டா அவன் பார்த்துட்டான்னு நினைக்கிறேன். உள்ள இருக்கீங்களா? Yes, Dad. I think this door இருக்கேன்ப்பா. is stuck. Can you open it from your side? உன் சைடுல இருந்து டோரை ஓபன் பண்றியா? I'm turning it, Dad, but nothing's happening. நான் ட்ரை பண்றப்ப எதுவும் நடக்கல. Trying. நானும் ட்ரை பண்றேன். ஓகேன்டா மில்லர் சின்ன பையன். Can you, Dad? No. உங்களாலப்பா You try again. என்னால முடியல. நீ திரும்பி ட்ரை பண்ணு. இவன் மெசேஜ் எல்லாம் டெலீட் பண்ணிட்டு இருக்கான். எல்லா மெசேஜுமே. I was really scared, Dad. நான் பயந்துட்டான்ப்பா. எப்படிலாம் நடிக்கிற நீ? It wasn't that bad. I love you so much, எனக்கு Daddy. உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பா. Love you too, sweetheart. எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும். Get cracking. I'm going to be late for a meeting, and you're going to be late for school. Yeah, right. The bus comes in 45 minutes. Okay, but don't get sidetracked because then you'll miss it again. அப்ப இவ அந்த சைக்கோ இதுக்கு போற முன்னாடியே ஒரு சைஸ் தான். Stare at it like that. Be அப்படி patient. பார்க்காத பொறுமையா இரு. 10 months till your birthday. Promise is a 10 promise. months till your birthday and promise. மச்சான் இங்க என்ன தெரியுமா? Pretty little girl. யார் டாடியோட பிரிட்டி Veronica. வெரோனிகா. மச்சான் இங்க என்ன தெரியுமா? இப்போ இவ பார்த்தேனா அவங்க அப்பா அம்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் இவ சூசைட்லாம் பண்ணி டிப்ரெஷனுக்குள்ள போனதுனால தான் இவ சைக்கோ ஹாஸ்பிடல் ஃபர்ஸ்ட் போனா. பட் அப்படி இல்ல. இது பிறக்கும் போதே சைக்கோவா தான் Be பிறந்திருக்கா. good, sweetie.
Correct. Be good, sweetie. Of course. மில்லர் பாவம் மச்சான். 45 minutes. என்னடா 45 minutes. அதான். Take pics of myself. இவளோட போட்டோவை இவளே எடுக்கறாளா? எதுக்கு? இவ அப்பவே ஒரு தினுசுதான்டா. I'll save the photos there later. போட்டோஸ் அப்புறம் பஃபர் ஆச்சா என்ன? இல்ல. இல்ல. இவ அப்பவே ஒரு தினுசுதான்றா. Maybe not. It has to look like he took the pictures. நான் போட்டோ எடுத்த மாதிரி இருக்க கூடாது, அவன் போட்டோ எடுத்த மாதிரி இருக்கணும். ஓ, மில்லர் மேல இவ அவங்க வீட்ல சொல்ல போறா, புரியுதா? ஓ. Maybe not. It has to look like he took the pictures. வணக்கம் ப்ரோ, வணக்கம். கேஸ் போட சான்ஸ் இருக்கு. என்ன கேஸ் ப்ரோ? எனக்கு தெரிஞ்சு மில்லரை மாட்டி விட பாக்குறானா இல்ல அவங்க அப்பா மாட்டி விட பாக்குறாளா, என்ன பண்ண போறான்னு தெரியல. ஏன்னா மில்லரை You're the only one who knows what really happened to Mary. Correct. Yeah, I know I barely talk to you anymore, but I've grown up. என்ன பண்றா? There we go. என்ன பண்றா? Those were good times. Those were good times. என்னமோ ஒளிச்சு வச்சிருக்கா. கிளாஸ் பீஸ். என்னடா என்னன்னு ஒளிச்சு வச்சிருக்கா ஒரு இடத்துல. உங்க மொத்தம் எத்தனை மாத்திரை ஒளிச்சு வச்சிருக்கானு மச்சான். ஆமா, அப்ப இது எவனால சாப்பிடாம வச்சிருப்பான். அதுதான் சாப்பிட்டு இருந்தா சரியா இருப்பாடா ப்ரோ. உங்க ஸ்பெக்ஸ் எவ்வளவு ப்ரோ? RX 574 GB கிராபிக்ஸ் கார்டு, Ryzen 5 3500 ப்ராசஸர், அப்புறம் 8 GB RAM. Everything was going just fine till Miller showed up. Daddy is mine, and everything will go back to being just fine. என்னென்னமோ பண்றா. ஆனா உங்க அப்பா மாசா இருக்கார்ல, ஜானி டெப் மாதிரி இருக்கார்ல. ஆல்மோஸ்ட் ப்ரோ. என்ன RAM மட்டும் நான் 16 GB. ஓகே ப்ரோ. ஓகே ப்ரோ. You can also play games with me. Tripod வைக்கிறா. Okay bro. டேய் அப்ப வேணாடா எடுக்க முடியும் போட்டோ. என்னடா பண்ண போறா இவ? ஏண்டா சத்தியமா சொல்றேன் மச்சான், இதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமையா இருக்குடா பாக்குறக்கே. ப்ரோ மாடெல்லாம் வேண்டாம் ப்ரோ நமக்கு. அவனுங்க எப்படி ரிலீஸ் பண்றானுங்களோ அப்படி பண்ணுவோம். எனக்கு பெருசா மாடல இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லை. இதெல்லாம் மில்லருக்கு அனுப்பிச்சுடுவான்னு நினைக்கிறேன் இவன். ஆமா. எஸ். Miss Veronica, the bus. Miss Veronica, பஸ் வந்துருச்சு. ஓ ஸ்கூல் பஸ். ரெஜினல்ட் இருங்க வரேன்றான். You're going to miss it again. School's going to go by so slowly today. ஸ்கூல்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது அப்படின்றா. டேய் ப்ரோ இந்த கேரக்டரை சிரிக்க சொல்லுங்க ப்ரோ. ஒருத்தன மூஞ்ச வச்சிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ரொம்ப அது நீங்க பாக்கணும். ஹாய். ஓ எட்ரா மச்சான். நானும் இவங்க அப்பா என்னன்னு இவ கேக்குறா. அவரும் எங்கன்னு கேக்குறா. எட்டும். To people at our house.
Put Miller Be to the sleep. host. Yeah. You writers are so cool. Knowing all those நீங்க complicated சூப்பரா words. எழுதுறீங்க. No, we're not அந்த that காம்ப்ளிகேட்டட் வேர்ட்ஸ்லாம் Should I tell Reginald to bring you something to drink? ஏதாவது ரெஜினால்ட் கூப்பிட்டு குடிக்கிறதுக்கு That's ஏதாவது okay. கேக் கொண்டு வர சொல்லட்டா? I'm all right. இல்ல நான் எனக்கு பரவாயில்ல. I want to be a good host. Oh. Well then, மில்லர் மாசா இருக்கான். whatever you want. ஆமா. Okay. Thanks. ஒரு புக் ரைட்டருக்கு அந்த சோதனையை பாத்தீங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நான் பாட்டுக்கு சிவனேன புக் எழுதிட்டு தான்றாருடா. ஓ ஸ்கூல் முடிஞ்ச வரைக்கும் தான் டைம் 5:04 ன்னு இருந்தா கரெக்ட்டா? 4 lemonade into glass. Okay. இந்த ஸ்டைல் ஞாபகம் இருக்கா விக்ரம்? இருக்குடா இருக்கு. பொடியா போட்டு உள்ள கிளப்புறது அப்புறம் ஸ்பூனை விட்டு உழப்பறது இதெல்லாம் இவ தானே பண்ணிட்டு இருந்தா அன்னைக்கு. இந்த மாதிரி ஆட்கள்னால தான் ஆண்களுக்கு கெட்ட பேரு. I brought you the whole pitcher in case you want more. Wow. You're the perfect host. நீ தான் Well, பெர்ஃபெக்ட் டோஸ்டா. It's hot as Hades. Even worse in this uniform. I'm gonna get changed. நான் போய் Dress மாத்திட்டு வந்துறேன். இவன் எப்படி மாத்திட்டு வரான்னு எனக்கு தெரியும். Have you heard from your dad? உங்க அப்பா கிட்ட ஏதாவது பேசுனியான்னு கேக்குறான். டேய் இவன் பாவம்டா இவன் ஓடிடுவான்னு தோடுது மச்சான் எனக்கு என்னமோ. புடிச்சிட்டான். Where the hell are you, Robert? எங்க போன ராபர்ட்? ராபர்ட் யாரு? உங்க அப்பா பேர் நினைக்கிறேன். இல்ல உங்க அப்பா பேர் வேற ஏதோ இருந்துச்சு. ராபர்ட் வந்து அந்த கேஸ் இன்ஃபார்ம் பண்ணனும் ராபர்ட் தான். அவன் தூங்கிட்டான். ஃபிங்கர் பிரிண்ட். என்ன பண்றா? மச்சான் நெட்ல ஏதாவது போஸ்ட் பண்ணிடுவானா? தெரியல. என்னடா டிஃபரெண்டா பண்ணிட்டு இருக்கா? இதெல்லாம் பார்க்கும்போது Cool. It'll be Oh, our no, little secret. I won't tell a single soul. Huh? ராபர்ட். Oh, Robert. Finally. Dad! ஓ அவங்க அப்பா I didn't வந்துட்டாரு. think you'd be here so early. நீ இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துருன்னு எதிர்பார்க்கல. அவ தானடா பிளானே போட்டா. நீங்க தான் சொன்னீங்களே. You up to? What's நீங்க your என்ன little பண்றீங்க? secret? என்ன சீக்ரெட் இது? Secret? Veronica? வெரோனிகா? Ed got here a little early because he wanted Ed some கொஞ்சம் pictures சீக்கிரம் of me in வந்தாரு. my school அவர் என்னோட uniform பிக்சர்ஸ் for something யூனிஃபார்ம்ல in இருக்கிற his மாதிரி book. And ஏதோ ஒரு புக்குக்கு யூஸ் பண்ணனும்னு he கேட்டாரு just took them on his அப்படின்னா. phone, and they turned Oh, out phone ல super, இருக்காரு. super cool. டேய், You want to see them, மச்சான். Daddy? நீங்க பாக்குறீங்களாப்பா? டேய் மச்சான். That was the end of a beautiful friendship. Robert அதுதான் threatened to friendship report me ஓட to the end. police, but I ராபர்ட் did it என்ன myself. மிரட்டினாரு. They போலீஸ் arrested me, obviously. பட் நானே But போய் when they inspected my சரண்டர் phone, அவங்க அரெஸ்ட் the பண்ணிட்டாங்க. picture's metadata indicated that the photos had been taken with another அவங்களே device. சொல்றாங்க Plus, இன்னொரு டிவைஸ்ல இருந்தா the போன்ல time ஆட் didn't match பண்ணிருக்காங்க. Veronica's testimony either. They found the same drugs in my blood as the அவங்க ones இந்த drugs present in blade ல Veronica's meds, as well as all Veronica the medical pills list. she hadn't taken still in her room. அவன் Robert room ல தான் இருக்கு. அவன் apologized, எதுவுமே but சாப்பிடல. we decided not to continue ராப் working என்கிட்ட together. சாரி We கேட்டாரு. grew பட் இருந்தாலும் அங்க apart. சேர்ந்து Not long after that, Robert checked Veronica into a mental hospital. When I heard about அப்புறம் her வந்து ராபர்ட் death, வந்து அவளை வந்து I called Robert in case, I don't know. He thanked me. We hung up and haven't spoken since. And that's it. I have no idea how Robert's been these last few years. I do. He Macham, came to me Robert shortly Sagala. after Veronica's funeral. He needed help and told me his story. Veronica was 2 years old when Robert adopted her. I never looked into her previous life, nor her biological family story. But I have a friend who might... Doctor, are you going to tell me what on earth
மச்சான் இவளுக்கு வந்து ஒரு ராபர்ட்னு நம்ம சைக்காலஜிஸ்ட் கூப்பிட்டு பேசுவான்ல. ஆமா. அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேசிட்டு இந்த மாதிரி எதுக்கு அவன் தான் பார்த்தேன்னா ஆக்சுவலா நம்ம ஹீரோவை வந்து அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட மீட் பண்ண வச்சது சரியா? ஓ. ராபர்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு, நம்ம ராபர்ட்டும் அம்மாவும் செத்துருவாங்க லிசாக்குன்னு பார்த்தோம்ல, அது வந்து லிசாவோட கதை. நம்ம அதை மறந்துட்டோம் பாத்தியா? லிசாக்கு தான் அவங்க அப்பா அம்மா இறந்துருவாங்க, அவ டிப்ரெஷன்ல இங்க வருவா. புரியுதா? இவளுக்கு வந்து நார்மலா தான் போயிட்டு இருக்கும். அவ இந்த மாதிரி பண்றனாலதான் அவ வந்து சைக்கோன்னு அவங்க வீட்டுல வந்து இங்க போட்டுருவாங்க. பட் அங்க வந்து வெரோனிகா செத்துட்டா, லிசாவா இவ வெளியில வந்துட்டான். கரெக்ட். Veronica has to do with any of this? Veronica did not die in the psychiatric hospital. Veronica psychiatric She died 2 weeks ago. What? Veronica is Faye. Veronica தான் Faye. ட்விஸ்டுக்கு மேல ட்விஸ்டா என்னென்னலாம் பண்றாவ. அதுதான். பட் அவ ஏன் சாகணும், சாமியலை ஏன் கொல்லணும்ன்றத வந்து நீ சீக்கிரம் ரைட். As a kid, I'd pretend I was a pirate and unearth buried treasures. As a kid, I'd play spy games and discover classified information. As a kid, I made up a character I could talk to. As an adult, I covered my childhood. As an adult, I covered up my childhood. As an adult, the character I created took my place and never let me speak. My father succumbed to alcohol. My father got lost in obsession. My father lost sight of the world. My father became a stranger. My father was a reason my mother wasn't happy. My mother couldn't put up with him anymore and searched. My mother's only way of coping was to search outside the home. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home. My sister Jenny was a product of that search. My sister Jenny wasn't supposed to be born into my family. My sister Jenny was the only thing that... My father reacted in the worst possible way. My father caused an accident that killed. My father deliberately killed my mother and alcohol led my father to cause an accident. Obsession caused my father to react. My mother and my sister died at the Brody Canyon. My mother and my sister were murdered. My father wanted to liberate himself jumping off of that scene. My father didn't have the spine to own up to what he did and jumped off the horse and led my father to jump off of that scene. I'd forgotten how I felt. Did I feel furious, afraid, sad, feel hatred? Did I feel alone? Did I feel nothing? Did I feel everything? My Aunt Claire took care of me when I was left all alone. My Aunt Claire helped me forget. My Aunt Claire forced me to forget. My Aunt Claire buried my childhood. My Aunt Claire covered up my childhood. For almost 30 years I've lived. For 27 years I've lived. For most of my life I've been fighting captive memories. 27 years I've been stifling memories that were surfacing, trying to escape. As an adult, the character I created took my place and never let me speak. My mother couldn't put up with him anymore and searched. Alcohol led my father to cause an accident. My sister Jenny wasn't supposed to be born into my family. Did I feel hatred? Did I feel alone? As an adult, I covered up my childhood. As a kid, I made up a character I could talk to. As an adult, I buried my childhood. My sister Jenny was a product of that search. For most of my life, I've been fighting captive memories. My father was a reason my mother wasn't happy. My father deliberately killed my mother and my father caused an accident that killed. Did I feel furious, afraid, sad? My Aunt Claire forced me to forget. My father didn't have the spine to own up to what he'd done and jumped off of that same... My father succumbed to alcohol. Did I feel nothing? Did I feel everything? For 27 years I've been stifling memories that were surfacing, trying to escape. My father got lost in obsession. My mother and my sister died at the Brody Canyon. Obsession caused my father to react. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so... My mother's only way of coping was to search outside the home. As a kid I'd pretend... As a kid, I'd pretend I was a pirate and unearth buried treasures. As an adult, I buried my childhood. My father got lost in obsession. My mother didn't deserve to be treated the way she was at home, so... My sister Jenny was a product of that search. My father caused an accident that killed. Remorse led my father to jump off of that same... My Aunt Claire buried my childhood. I'd forgotten how I felt. For 27 years, I haven't known who I was. 27 years of writing to hide myself, only to turn into somebody I'm not. Drowning in sarcasm and lies.
பயங்கரமா இருக்கு. over. It's over. Fine Jenny. Face the past. மச்சான் நான் சொன்னேன்ல நீ தலைவன் தான்டா களமிறங்க போறான். கிளைமாக்ஸ்க்கு. இப்ப ஜென்னி எங்கன்னு கண்டுபிடிக்கணும். பழசெல்லாம் இவன் ஞாபகப்படுத்த போறான் இன்னி. கெட் ரெடி. சேவ் பண்ணு. மாத்து இல்ல ட்ரெஸ் மாத்து. தலைவர் அப்ஜெக்டிவ் மாசா. வா பழைய எட்மில்லரா வா. ப்ரோ பாக்குறியா தலைவன் கெத்தா இருக்கான். பாக்குறவங்கள லைக் போட்டு பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணுங்க. ப்ரோ லைவ் விட்டு போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ட்ரெஸ் மாத்தணும். எல்லாரும் லைக் போட்டு பாருங்க. வந்த அனைவருக்கும் நன்றி. I'm not ready to ride a motorcycle yet. நான் இனி மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கெல்லாம் ரெடி ஆகல. டேய் கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதா மச்சான்? ட்ரிம் எல்லாம் பண்ணிட்டான்டா. ட்ரிம் பண்ணிட்டு ட்ரெஸ் மாத்திட்டு நீ இவன் தான் முடிக்க போறான். ஆரம்பிச்சு விட்டத. எட்டி பாக்ஸ் ஓபன் பண்றேன். இப்ப அடுத்து எனக்கு தெரிஞ்ச எட்டி வீட்டுக்கு போக வேண்டாம். கிளிச்சா இல்ல. One day you will find a real treasure. Aunt Claire. எங்கடா Aunt Claire னு போட்டு. மச்சான் Aunt Claire எதுக்கு? நிறைய கேள்விக்கான விடை வேணும்டா. ஜான் மில்லர் இது. பட் Aunt Claire நம்ம கிட்ட சொல்லவே இல்ல நம்ம. Mom. I'm sorry. என்ன மன்னிச்சிருங்க. I didn't mean to. It's not your fault, sweetie. It's just that when Daddy's sad, he gets upset. You're never going to get sad or upset like that. Promise me. I promise. எட்டியோட பாக்ஸ் பார்த்தாச்சு. எவ்வளோ பெரிய முன்னேற்றம் அவங்கிட்ட. Mom, did you see that? I drank a glass of water this big in one go. ஒரே முடக்குல மொத்தத்தையும் குடிச்சிட்டேன்னு அவங்க அம்மாட்ட சின்ன வயசுல சொன்னதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. சூப்பரா பண்ணியிருக்காங்க. What did you say your name was? I didn't say what my name was. Oh, thanks, Mr. Mysterious. I'm Faye. If you could bring me some ice. How did she do it? அவனால எப்படி முடிஞ்சுச்சு? Hi. Guess who's calling? The thing is, I'd like to see you again. Oh, and I think I lost an earring. If you find it, can you give me a call?
மச்சான் இயரிங் ஏதோ மறந்துட்டேன்னு சொன்னாளா? Maybe. We'll see. இயரிங் அப்படிதான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, தெரியல. அதுதான். நீ உருட்டுனதெல்லாம் இப்ப உன்னையே வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண பாரு. மச்சான் இவன் பூனை கடைசி அந்த கார்ல இருந்து ஜம்ப் ஆச்சுடா. இப்ப எங்க போச்சுன்னே தெரியலடா அந்த பூனை. கரெக்ட். எப்ப தப்பிச்சதே கரெக்டா அவனுங்க தள்ளி விடுவான்ல அந்த ட்ரக் டிரைவர் இவ்வளவு சேர்ந்து. ஆமா. இரு ஒரு நிமிஷம். செட்டிங்ஸ் லைட்டா ஃப்ரேம் டிராப் ஆகுது. டாக்டர் சார் சூப்பர் இவ்வளோ நைட்டானா என்னமோ யோசிக்கிறான். டாக்டர் வராங்க. A pleasure meeting you, Ed. I'm Dr. Lomas. Doctor in நான் what தான் டாக்டர் exactly? லோமஸ். எதுல நீங்க டாக்டர்? You got 1 hour. உங்களுக்கு 1 மணி நேரம். One. Pathetic. மச்சான் வீட்ல ஒரு க்ளூ விட கூடாதுடா. ஹெல்ப் பண்ணுடா நீயே. எங்க இருக்குன்னே தெரியாது. சரி. இன்சேன் கேமர் மேட்ரிக்ஸ் வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரோ வணக்கம் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். ஏதோ செஸ் இது கிடைச்சிருக்கு. ஓகே. Knight to B6, Sam. Knight to B6. You're still screwed. ஓ சாமுel கிட்ட. Next clue. Put check piece back. No bro, Ultra Pro Max low latex. Where do you think you're going? எங்க போய் உங்க அப்பாடா டி. I asked you a question, Eddie. Where do you think you're going? நீ எங்க போறன்னு நினைச்சு போயிட்டு இருக்க? You think going out there and facing the world will make you someone? The hell it will. The hell it will. எல்லாம் மெமரிஸ் தான். ஓகே ஓகே. I know you kid. எனக்கு உன்னை பத்தி தெரியும்டா. You're a piece of நீயும் என்ன junk மாதிரி ஒரு like me. You're useless. நீயும் ஒரு யூஸ்லெஸ். You don't
know how உனக்கு வந்து ஹர்ட் பண்ணாம யாரையும் நேசிக்கவே தெரியாது. without hurting me. You ruined everything. நீ தொடுறதெல்லாம் வீணா அழிஞ்சு போகுது. You don't really care Because நீ about எதையும் கேர் பண்ண anything மாட்ட, கண்டுக்க மாட்ட. but yourself and your pain. You become me. I'm not going to let you go around hurting people like I did. Just end your miserable உன்னோட life. மிசரபிள் லைஃப் வந்து எண்ட் பண்ணிடு. இப்போதான் எல்லாம் சரியாகும். Ed, honey. Ed, honey, you finally went. நீ எப்படி வெளியில வந்துட்ட? அவங்க Come and give ஆன்ட்டி your aunt a kiss. வா எனக்கு ஒரு முத்தம் கொடு. அதுக்காக தான் பெட் விட்டு எந்திரிச்சு கஷ்டப்பட்டு வெளியில நடந்தேன் நான். ட்ரிம் எல்லாம் பண்ணிட்டு. கேமர் ஸ்டார்ட் பண்ணி வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். லைக் பண்ணி பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். I knew we could do it together. மச்சான் இவங்க அப்பாவோட தங்கச்சி புரியுதா? ஆன்ட் கிளேர். The victory isn't ours. It's விக்டரி Dr. நம்மளது இல்ல. Lomas. அது டாக்டர் லோமஸோடது. We've already talked about that. நம்ம அத பத்தி Maybe we ஆல்ரெடி should lie down பேசிட்டோம். for a little bit. I'm நீ fine. கொஞ்சம் ரெஸ்ட் I எடுத்துக்கலாம். don't need to இல்ல, lie down. நான் It's இப்ப நல்லா just இருக்கேன். I'd நீ like நான் to தூங்க talk மாட்டேன். about. நான் இப்ப எதை பத்தி Did you have பேசணும்? breakfast? நீ Do காலையில you want a பிரேக்ஃபாஸ்ட் little சாப்பிட்டியா? juice and ஏதாவது some ஜூஸ் toast? ஏதாவது பிரெட் டோஸ்ட் வேணுமா? The doctor helped me remember everything that happened. டாக்டர் எனக்கு What பழச that- எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சிட்டாங்க. What have I always told you? Some நான் things உன்கிட்ட are என்ன better சொல்லுவேன்? left unsaid. Or do you சில want some bacon and eggs உனக்கு instead? ஏதாவது Mom எக்ஸ் and ஏதாவது Dad வேணுமா? died, and you took me with you அப்பா as அம்மா Santa. இருந்தோனே I remember night after night of you telling me how much Mom and Dad loved each other. How both. என்னடா? இல்ல இங்க 8.5 hours ப்ரோ. 8 இனி முடிஞ்சிரும் ப்ரோ. இப்போ Then இனி watched ஒரு over me from the 40 stars minutes with இருக்கு Jenny, நினைக்கிறேன். happy to see me happy because I had to be happy. நான் ஹாப்பியா இருக்கணும். You brainwashed me so I'd only remember the good things and எனக்கு bury நல்லது the மட்டும் rest. தான் ஞாபகம் இருக்கு. நீங்க தான் எல்லாத்தையும் மறந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணிட்டீங்க. இவன் எதுக்கு பிரெயின் வாஷ் பண்ணான்னு தெரியல மச்சான். இந்த ஆன்டி கிளேர் இவன் வந்து நல்லா இருக்கணும், பழசு கெட்டதெல்லாம் மறக்கணும்ன்றதுக்காக பிரெயின் வாஷ் பண்ணாலா இல்ல இந்த நாதிரிக்கு ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா நம்ம கிட்ட பிரச்சனைக்கு வந்துருவான்னு ஏதாச்சும் பிரெயின் வாஷ் பண்ணாலான்னு தெரியல. I'm going to lie down for a நான் ரொம்ப டயர்டா இருக்கேன். நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்க போறேன். ஏய் தப்பிக்கறாடா. ஆன்ட் கிளேர் There are eggs in the fridge and ஏய் enough முட்டை oranges. ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கு. After ஆரஞ்சஸ் the இருக்கு. nap, I'll make some 3-bean chili. We ate some not too long ago, but it's your நம்ம favorite. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தான் செஞ்சு சாப்பிட்டோம். பட் அது உன்னோட ஃபேவரட். ஆன்ட் கிளேர் இவன் கேக்குறதுக்கு பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. அப்ப அந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் கிட்ட அப்படிதான். Please, Aunt Claire. ஆன்ட் கிளேர் இந்த புரோட்டகனிஸ்ட் வே அவுட் லியோ. I don't know what happened to you. லியோ Dad. இருக்காங்க. I don't, or why he I don't know changed what like that. உங்க அப்பாக்கு என்ன நடந்துச்சு இல்ல அவர் ஏன் அப்படி மாறினான்னு It உங்களுக்கு சொல்ல happened so மாட்டேன். fast. அவருடைய மூக்கு Over the பெருசு course of a இவனுக்கு few அப்படிதானா? months. It happened so அது ரொம்ப 2 சீக்கிரம் years ஆயிடுச்சு. before the end. 2 years 2 No வருஷத்துக்கு reason முன்னாடி. or explanation. ரீசன் உள்ள எக்ஸ்பிளனேஷன். Your mother and I, we tried உங்க அம்மாவும் everything. நானும் நிறைய ட்ரை பண்ணோம். We talked to him. நம்ம அவங்க கிட்ட பேசணும். We asked him. அவங்க We கிட்ட begged கேட்டோம். him. கெஞ்சினோம். We supported him. நான் We got him சப்போர்ட் பண்ணோம். help. அவனோட ஹெல்ப்பும் கிடைச்சது. பட் In the end, we lost. கடைசில நம்ம அவனை இழந்துட்டோம். மூக்கு All your mom had left was you. உங்க அம்மா விட்டுட்டு போனதெல்லாம் நீ மட்டும்தான். The possibility that you could still be சோ happy in அதனால spite நீ of it all. இதெல்லாம் கடந்து நீ சந்தோஷமா இருக்கணும் தான் நாங்க And நினைப்போம். when we lost her, நான் அவங்க இழந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட பெஸ்ட் நான் பண்ணேன். I'd better lie down for a little bit. நான் போய் தூங்குறேன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு. இவன் ஏன் முறைக்கிறான்? ஆன்ட்டி ஆனா நம்ப முடியல மச்சான். சொல்ல முடியாதுடா. அந்த இவ கூட நடிச்சிருப்பா. ஃபேயி கூட ஆன்ட்டி மாதிரி. போய் பார்த்தா தெரியும். ஏன்டா இவங்க அப்பா மாதிரியே வேஷம் போட்டா. என்ன பண்ணணும்? போய் பைக் எடுக்கணும். அப்படி
அப்படியா? பைக் ஓட்ட முடியாதுன்னு சொன்னா இவனே. ஓ. ஏய் பைக் காமிக்குது. பாப்போம். I don't know if I'm ready to ride a motorcycle. மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுற அளவுக்கு நான் இன்னும் ரெடி ஆகலன்றான். சரி இந்த கெஸ்ட் ஹவுஸ்க்குள்ள போய் தான் பாப்போம் ஏதாச்சும் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். சரி போய் பாரு. பேய் இங்க தான் இருந்தா. ஆமா. I guess she needs a little time. Boss, we pulled the ivy off the wall. You want us to plant it somewhere else? மச்சான் இது மேல அவன் எப்படி ஏறுவான்னு ஞாபகம் இருக்கா சின்ன வயசுல எரிச்சிட்டாங்கடா அத. இது மேல ஏறி அவங்க அப்பா ரூமுக்கு போவான் ஞாபகம் இருக்கா உனக்கு? வீட்டுக்குள்ளேயும் வேலை இல்ல மச்சான். ட்ரீ ஹவுஸ் போய் பாப்போமா? போய் பாரு அங்கேயோ ஒரு மெமரி You sure you want us to tear down the tree house? It just needs a little paint and varnish. Stick to the plan. Tear it all down. Whatever you say, boss. But any kid would be thrilled. இது மட்டும் பண்ணிட்டாங்கடா. Where are you? Where are you? மச்சான் இப்ப அந்த ஜென்னின்ற குழந்தையை தேடணும்டா. அவதான் என்னாச்சுன்னு தெரியல. எதுவுமே எடுக்கவும் முடியல. ஆனா எவ்வளவு பெரிய வீடு. கரெக்ட். நம்ம அந்த லேக் கிட்ட போக கூடாது. லேக் கிட்ட போய் சரி போய் பாரு. வழியை தான் காணோம் மத்தபடி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நாலு பேர் பார்க்குறீங்க மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. You like how the dock's coming along, boss? If I were you, I'd turn that frame over there into a bar, throw parties all day, all night, and people would be like, I got invited to a party at Ed Miller's yesterday. The writer, that guy, is living the life. If they only knew. When was the last time someone came over? இங்கே கடைசியா யார் எப்போ வந்தா? சாமியல் வீட்டுக்கு தான் எனக்கு தெரிஞ்ச க்ளூ கிடைக்கும்டா. அவன் வேற செத்துட்டான், அவன் வைஃப் காணோம் எஸ்தரை. சே மச்சான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு இருந்தா மாசா இருக்கும்ல. கரெக்ட். நல்லா முக்கியமான சில வீடெல்லாம் மறக்க முடியாது. இந்த வீடு ஒண்ணு. இந்த டெல் மீ வை வீடு இதே மாதிரி தான் ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா. கடைசியில் நம்ம வீட்டை வித்துருவோம் தானே? அதுல ஆமா வித்துருவோம். டெல்மியில பார்த்தா அவங்க அம்மாவுக்கு தான் எல்லாமே கெட்டதா நடந்திருக்கு. டெல்மியில அவங்க அப்பா தான் வருவான். பட் அது ஒரு டெவில் மாதிரி இவங்க கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு அதுவும் அற்புதமான கேள்வி. இப்ப நம்ம ஏன் இங்க போக கூடாது மச்சான்? நம்ம ஆதித்யா அருணாச்சலமும் இவங்க அம்மாவும் சந்திச்ச ஒரு இடம் இருக்குல்ல. அது முக்கியம் இல்ல. சாமியோட இடம் தான் இப்ப நம்மளுக்கு முக்கியம். அது தூரம்டா. ஆதித்யா அருணாச்சலம் இடம் இங்கதான் இருக்கு. நான் கூட்டிட்டு போறேன் பாரு. ஓ இங்கதானே ஆதித்யா அருணாச்சலம் உட்கார்ந்து இருப்பான் ஞாபகம் இல்லையா? ஆமா. இங்க ஒளிஞ்சு நின்று இருப்பான். கரெக்ட் கரெக்ட். பட் இந்த இடத்துல எந்த இதுவுமே இல்லையே மெமரிஸ். ஒரு டைம் நல்லா பார்ப்போம்.
மச்சான் இப்ப சாமுவேல் வீட்டுக்கு எப்படி போறது? தெரியல, யாராச்சும் அவனுங்க கார்ல அந்த சைக்கியாட்ரிஸ்ட் வந்தா இல்ல இவன் போன் எடுத்து கால் பண்ண முடியுமா? தெரியல. வீட்டுக்குள்ளே போக முடியல, இப்ப அதுதான் பிரச்சனை. செஸ் 18 likes இருந்தாச்சு. Let's go for 20 likes. இந்த ஒரு நைட் எடுத்திருப்பாங்க வெப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, என்ன பார்க்குறான்? Knight to B6, Sam. You're still screwed. ஓ, சாமுவேல் கூட ஆடி இருக்கும்போது Boy, don't you remember anything I taught you when you were little? நீ சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது நான் உனக்கு சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம். ஏய், தலைவர் பார்த்தே இல்ல, அட்டி லெஜெண்ட் நினைக்கிற செக்மேட் டெஸ்டர் நம்ம ஹீரோக்கு. Why do I always forget about castling? Always defend by attacking, okay? The trick is always have a safe place for your most valuable pieces. உன்னோட valuable pieces safe place வெச்சுக்கோ. இப்போ கிங் No fun if there's no risk involved. ஃபன்னே இருக்காது ரிஸ்க் இல்லனா. There are no pieces. பீசஸ் இல்லனா கேமே இருக்காது. எப்படி மாசா பேசுறாரா? What's wrong? Aren't you gonna ஸ்டோரியை சிம்பிளா ஒரு சென்டென்ஸ்ல சொல்லுங்க ப்ரோ. அப்படியே ப்ரோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சீன்ல பாத்தீங்கன்னா ஹீரோ இருப்பான், சரிங்களா? ஹீரோ பாத்தீங்கன்னா அவனுக்கு வந்து சம்பந்தமே இல்லாம ஒரு மலைக்கிட்ட நிப்பான். அப்புறம் கீழே எட்டி பார்க்கும்போது பாத்தீங்கன்னா கார் வந்து கீழே ஆக்சிடென்ட் ஆகி இவனுக்கு வந்த கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு இவனுக்கு ஒரு ஞாபகம் வரும். அப்புறம் தூரத்துல பார்க்கும்போது அவங்க அப்பா வந்து சூசைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சூசைட் பண்ற மாதிரி இருக்கும். இவன் பக்கத்துல போவான், இவனும் அவங்க அப்பா குதிச்சிருவாரு, இவனும் குதிக்க போவான். பட் ஒரு ஆள் வந்து இவனை காப்பாத்திடுவாரு. காப்பாத்தினதுக்கு அப்புறம் இவனை வந்து ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் வந்து பார்ப்பாங்க. அப்போ நிறைய விஷயம் தெரியும். இவங்க அப்பா வந்து எப்போ இறந்துட்டாரு, பட் இவன் பார்த்தது என்ன, இவனுக்கு நடந்தது என்ன, இந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்குறோம். ட்விஸ்ட்டுக்கு மேல ட்விஸ்ட் 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 அது தவிர வேற எதுவுமே இந்த கதையில. ஆமாம் ப்ரோ, உங்களுக்கு வந்து ட்விஸ்ட் வந்து அதிகமா வேணும் அப்படின்னு நினைச்சேனே கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணலாம். You're a wise old man, Samuel Franklin. Your chess and fishing advice is really about chess and fishing, isn't it? I'm just an uneducated old farmer boy. Stop reading into everything. The one using all the pretty words here is you. Not true. We're more alike than you think. You wish. By the way, by the way, I know it's not your birthday, right? எனக்கு தெரியும் இது உங்க பர்த்டே இல்லன்னு, பட் இருந்தாலும் I saw this the other day in the window at இது the இன்னொரு antique நாள் நான் store in பார்த்தேன் East Main, ஆன்டிக் ஸ்டோர்ல விண்டோல. and I thought, நான் well, பார்த்தேன். வெல் Frankie நம்ம Lane, Franklin chess. chess. So அதனால I எனக்கு don't தெரியல, know. நான் உங்களுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இந்த சீன்ல செமையா இருக்கு பாரு. இவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள இருக்கிற கனெக்ட் காமிச்சோம். இப்போ இவன் வீட்டுக்கு கண்டிப்பா போவான். இட்ஸ் வேல்யூபிள் பீஸ். Keep it in a safe place. சோ உங்களுக்கு தெரியும், இத நீங்க வந்து சேஃப் பிளேஸ்ல வெச்சுக்கோங்க. Know what? ஒன்னு தெரியுமா? In the early 80s, 80வது காலத்துல அந்த டைம் பார்த்தீனா that the Russians வந்து கன்வின்ஸ் fry பண்ணி us all with a nuclear bomb. நியூக்ளியர் பாம் வச்சு எங்க எல்லாத்தையும் முடிக்கிறதுக்கு. So I built a bomb shelter under நான் the ஒரு பாம் ranch. ஷெல்டர் கட்டி வச்சிருக்கேன் ராஞ்சுக்கு கீழ. I built it myself. அத நானா தான் கட்டினது, யாரோட உதவியும் இல்ல. No help from anybody. மச்சான் இப்போ இதுதான்டா ஒரு க்ளூ. Sam, you're even crazier than I thought.
நீங்க நினைச்சதை விட நீங்க பயங்கரமா இருக்கீங்களே அப்படின்னு. மச்சான் அப்போ இப்போ வந்து அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறேன். அவர் யார்கிட்டயும் அதிகமா சொல்ல மாட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடம். It can house Shelter. up to 7 people. அதாவது அந்த இடத்துக்குள்ள ஒரு 7 பேர் இருக்க முடியும். தண்ணி வசதி அப்புறம் எனர்ஜி சப்ளை எல்லாமே இருக்காமா. ஓ. No one knows it exists. அது இருக்கிறதே யாருக்கும் தெரியாது. என்னோட ஆடமுக்கு கூட தெரியாது. ஆடம் எஸ்தர் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும். மச்சான் அவ ஒட்டு கேட்டு இருக்கா பாருடா. ஃபேய் தான அது. ஆமா. செல்லிங் ஆள போட்டு 18 lakhs 20 lakhs போலாம் மச்சான். அப்ப இவதான் போய் கொன்றுக்காடா. அங்கதான் ஜென்னி குழந்தை இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். One of us has. I mean we're both missing. நாங்க ரெண்டு பேரும் மிஸ் பண்றோம். We're family. நம்ம ஃபேமிலி. சூப்பரா காமிச்சிருக்காங்கடா. ஒரு சின்ன வயசு பையனுக்கு ஒரு வயசானவரோ எப்படி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பா இருப்பாங்க. No. No what? How long have you known? Since Esther saw you leaving the mall. Esther வந்து நீ மால் saw the diapers in the trunk of your car too. உன்னோட கார்ல டைப்பர்ஸ் கூட பாத்துட்டாங்க. ஓ back a whole week. மச்சான் எஸ்தர் வந்து இவனையும் இவன் வைஃபையும் பாட்டாங்க. புரியுதா? புரிஞ்சு. ஃபேயை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சுடா. Well. இப்போ அந்த ஃபேய் கேட்டிருக்கா. அதனால இவன் போய் கொன்றுவா. ஓகே. நான் ஒரு பொண்ணை கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பார்த்தேன். The baby is என்னடா இப்படி காமிக்கிறா? I don't know where to start. எங்க ஆரம்பிக்கிறதுன்னு தெரியல. No rush. Whenever you've got it figured out. உனக்கு ஞாபகம் as long as you know that if the Russians go crazy again, the girl, the baby, and you ஓ நீங்க வந்து அந்த பங்கர்ல வா. in the bunker. அதுல நீங்க வந்து தங்கலாம் அப்படின்ட்டான். ஒரு அருமையான கதை மச்சான். அந்த பங்கருக்குள்ள தான் நம்ம. Your turn. Anyway boy, your turn. Are you going to make a move or what? ஆறு மூவ் ஆர் மாட். இப்போ சாமியூலே பேசுற மாதிரி இருக்கு. வந்து செமையா எடுத்துருக்காங்க மச்சான். இங்க என்ன தெரியுமா, அந்த பங்கர்ல ஃபர்ஸ்ட் சீன் வந்து ஆதித்ய அருணாச்சலம் அந்த பங்கருக்குள்ள தான் போவான்னு நினைக்கிறேன். அந்த பங்கருக்குள்ள போய் பார்க்கும்போது தான் நம்ம சாமியில இறந்து கிடக்கிறத பார்ப்போம். இவன் என்ன பண்ணிருக்கா, ஃபேய் கொன்னுட்டு பங்கருக்குள்ள போட்டான்னு நினைக்கிறேன். மச்சான் பைக் எடுத்துட்டான்டா. மாசினது பாரு. தலைவர் மாஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு. பழைய ஃபார்முக்குள்ள வந்துட்டாரு. பயங்கர ஃப்ரேம் டிராப் இருக்கு. ஸோ செட்டிங்ஸை மாத்திக்கலாம். எப்பா வேலரண்ட் வெண்ணியா ப்ரோ. இன்னைக்கு ஈவினிங் ஆடுவோம். இன்னைக்கு வேலரண்ட் பண்ணலாம். எக்ஸாம் நான் முடிச்சிடறேன். நம்ம ஈவினிங் வந்துட்டு வேலரண்ட்டை ஃபன் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட வேண்டியதான். அப்படியே வடக்கன் கிட்ட ஒரு டீலிங்க பேசி முடிச்சிடலாம். உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். பார்த்துக்கலாம். இப்போ நமக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் இதுக்கு ஆன்சர் வந்துருச்சு மச்சான் பக்கத்துல. அவ ஏன் செத்தான்றது தான் இனி நமக்கு தெரியல. சிம்பிள். பிகேவா? ஐயோ ஓகே யாரு? ஓகேக்கு வேண்டா ஒரு பி அமுத்திருப்பாரு. ஓக்கு பக்கத்துல தானே பி இருக்கு. Thanks Robert for coming right away. Thanks Robert நீ வந்ததுக்கு. இப்போ நம்ம வந்து செட்டிங்ஸ் வீடியோ எஸ் பிட்ஸ்மோக்னா மார்க்ஸ் இல்ல. For coming right away. இங்க வந்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை.
Anything you need. எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஃளைட் இருக்கு. உங்களுக்கு எது வேணும்னு சொல்லுங்க. This is Sheriff Nick Reyes from Sarah. இதுதான் ஷெரிஃப் நிக் ரேஸ் மச்சான். அந்த பேயோட அப்பா. So, why the urgency? என்ன அர்ஜென்ட் இப்போ? Is this about Ed? இது எட்ட பத்தியா? Worse? ஏதோ மோசமா போயிட்டானா? Robert, this might Robert, seem இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து Do you remember if Veronica had an unusual scar? ஏதா அவளுக்கு ஏதா வெரோனிகா தழும்பு இருக்குறது உங்களுக்கு தெரியுமா? What? எனக்கு தெரியாது. I don't know. Why would you ask that, sweet? நீங்க ஏன் அத கேக்குறீங்க? இப்போ அதோட செக் பண்ணுவாங்க மச்சான். We're asking about a very particular scar. நாங்க ஒரு பர்టిక్యులர் ஸ்கார் மட்டும் கேக்குறோம். On the right glute. On the right glute. அந்த தழும்பு எப்படி ஆச்சுன்றதே ஒரு ஃபிளாஷ்பேக் காமிச்சிருவானுங்க இவனுங்க மோசமானவனுங்க. நீ வேணா பாரு. Let's go flashback for தழும்பு. Puppy, at an early stage, the subject may move from experimenting on helpless victims out the more curiosity to pursue specific goals and victim to a higher rank or power. Julia Longus. The frontiers of empathy. He's barking too much. He was barking Honey, too much. you can't just barge into the Cerny's yard without permission. Without permission. And you certainly cannot take Skippy. But he was hot. He's a puppy, honey. அவன் வெறும் puppy தான். He doesn't know how to swim. அவனுக்கு ஸ்விமிங் பண்ண கூட தெரியாது. And that pool அதுவும் இல்லாம அந்த ஸ்விமிங் பூல் வந்து ரொம்ப ஆழம் இருக்கும். Dear God. அட கடவுளே. I hadn't been there. Miss Cerny said I was a bad girl. Mrs. Cerny நான் கெட்ட பொண்ணுன்னு சொன்னாங்க. நீ கெட்ட பொண்ணு இல்ல. அவ சின்ன வயசுலயே சைக்கு தான். And said some things. அப்செட்டா இருந்திருப்பாங்க. அதனால தான் சொல்லிருப்பாங்க. But she won't let me play with Skippy anymore. இனிமே ஸ்கிப்பி கூட நான் ஆட விட மாட்டேன்ட்டாங்க. ஓ ஸ்கிப்பி அந்த பப்பி தாங்க. Stupid old fart. Sweetie, they were only scared, that's all. They thought you wanted to hurt the puppy. நீ பப்பியை ஹர்ட் பண்ண கூடாதுன்னு மட்டும் தான் அவங்க பார்த்தாங்க. Just put yourself in their shoes for a moment. Imagine if someone took you to the park without your permission. அப்பாவோட பெர்மிஷன் கூட்டிட்டு போனா என்ன பண்ணுவாங்க? Let's just say that, God forbid, you fell off the slide and hurt yourself. நீ வந்து ஸ்லைட்ல இருந்து விழுந்து உன்னை ஹர்ட் Wouldn't your பண்ணிட்டாங்க. daddy tell that person that they couldn't take you to the park anymore? அப்பா போய் அவங்க கிட்ட உன்னை பார்க்க கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லுவாங்க. I can't lie to your dad. நான் உங்க அப்பா கிட்ட போய் சொல்லலாம். We should always tell the truth. நம்ம உண்மையை சொல்லிரணும். Daddy pays you to do what I say, and I demand you not tell him. இத நீ அவர்கிட்ட சொல்லவே கூடாது. Your daddy pays me to take care of you, honey. அப்பா வந்து உன்னை பாத்துக்க சொன்னாரு, சரியா? Okay. Here's the plan. Here's the Put the plan. dirty towels in the wash while you think about what you'd like to eat. உனக்கு என்ன Then சாப்பிடணும்? I'll fix it up for you in a jiffy. What do you say? மச்சான் இந்த ஃபிளாஷ்பேக் தேவையில்லை அத நான் கேட்டா. இது தேவையற்ற சீன்றா. And let's just say that, God forbid, you fell off the slide and hurt yourself. Wouldn't your daddy tell that person that they couldn't take you to the park anymore? On the park hurt myself because of Mary. மச்சான் ஏய் இருக்கியா? எப்படா சொல்லலாம் கொல்லாம் போயிட்டு இருக்க. சார் எடுப்போம் நண்பர்களே. It wouldn't hurt me that bad. சொல்றா. How would I blame her? மச்சான் நாய் எடுத்துட்டு போனதுக்கு வந்து அவங்க அம்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னாங்க. இப்போ சப்போஸ் வந்து நீ வந்து உன்னை யாரா கூட்டிட்டு போய் பார்க்ல அடிபட்டுருச்சா உங்க அப்பா வந்து இனிமே இவளை பார்க்க கூட்டிட்டு போகாதீங்க என் பொண்ணுன்னு தானே கேட்பாங்க அப்படின்னு இவங்க கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க, சரியா?
அப்புறம் அவங்க அம்மா இருந்துட்டு அப்புறம் இவர் என்ன சொல்லிருக்கு, அப்பாட்ட இதெல்லாம் எதுவும் சொல்லாதீங்க, நாயை பத்தி நான் ஸ்விம்மிங் கூட்டு போடாதுன்னா அவங்க அம்மா சொல்லுவேன்னதுக்கு என்ன சொல்றா, அந்த பார்க்ல போய் உழுக வச்ச அந்த ஸ்லைட்ல உழுகு காயம் சொன்னாங்கல்ல, அத வந்து இவ இப்போ அவளுக்கு பண்ணி அவங்க அம்மா மேல பழிய போட போறான். Yes, a nice big cut would do, but it'd be hard to blame her for it. மோசமான மச்சான் ஒரே நிமிஷம் இரு, நான் ஒரு கால் வருது. என்னடா இப்ரா கேக்குதா? இப்ரா கேக்குதா மச்சான்? ஏய் கேக்குதுடா, கேக்குது. ஃபர்ஸ்ட் இப்போ என் ஆடியோ உன் ஆடியோ கேம் ஆடியோ கேக்குதான்னு டைம் செக் பண்ணிக்கோ. கேக்குதா? இரு ஒரே நிமிஷம். ஓகேடா. கேக்குதுடா. மூணுமே கேக்குது. ஆடியோ கேக்குதானே? ஆடியோ க்ளீன். ஜேபிஜி ஆர்கேட் ப்ரோ, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ, இவ்வளவு நேரம் இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ப்ரோ. தேங்க் யூ ப்ரோ. வண்ட ஒரே நிமிஷம் நண்பர்களே, ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே நண்பர்களே, இன்னைக்கு எண்டிங் பார்த்துட்டு தான் போவீங்க போல, அடம் பிடிக்கிறீங்க. ஹர்ட் மை செல்ஃப் பிகாஸ் ஆஃப் மேரி. சத்தியம் ஆகாது. I could cut myself with a broken glass, but she'd have to be the one to break it. ஸ்டோரி நல்லா போயிட்டு இருக்கு. அதான். thank you bro, thank you so much bro, ஸ்ட்ரீம் இருந்ததுக்கு. மனசை டச் பண்ணிட்டீங்க ப்ரோ நீங்க. அதுதான் ப்ரோ. எங்கீங்க எந்த தடயமும் கிடைக்கல. என்ன பண்ணலாம்? இது நீங்க மேன் ஆஃப் மெடல் நீங்க பண்ணீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மேன் ஆஃப் மெடல் பண்ணார்ல ஜேபிஜி, இப்ப பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு. எப்படி இருந்துச்சு ப்ரோ? பிடிச்சதா உங்களுக்கு? என்னடா மச்சான் சுத்தி ரவுண்டே போட்ட.
Gee, why do they always set everything up for the grown-ups? grown-ups. ஓ எல்லாம் வளர்ந்துருக்கிறவங்களுக்கு ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க அந்த பொண்ணுகிட்ட. இது என்ன? ஆமா ப்ரோ, நல்லா போச்சு. கேம் முடிச்சிட்டீங்களா ப்ரோ? என்னடா? நீ ஏதோ ஸ்கார் பண்ணிக்கணும்டா. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. கேக்குதா? கேக்குதுடா. இப்ப நீ ஸ்கார் ஏதோ பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏதோ அதுக்குதான். ஓகே ஓகே ப்ரோ. இந்த இதை வச்சு மேல கிளாஸ் எடுக்க போறோம். இப்ப வெளியில இருக்கிற கிளாஸ் வச்சு உடைச்சா தெரிஞ்சிரும்ல உங்களுக்கு இவதான் உடைச்சு பண்ணிருக்கான்னு. ஆனா ஒரு கிளாஸ் மட்டும் பதுக்கி வச்சிருப்பாள்ல. அதுதான். திறந்தாச்சு, எடுத்தாச்சு, சிந்தியாச்சு. ஆல்ரெடி ரெட்ராய்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிருக்கேன். சோ அதான் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கு. ஓகே ரெட்ராய்ட் எனக்கு So, ரொம்ப பிடிக்கும். Veronica, சோ வெரோனிகா, அது பண்ணனும் ப்ரோ. what would you like to eat? I want உனக்கு சாப்பிட என்ன வேணும்? PBJ and a juicy red in my fruity. Juicy red வேணும். A Fruity glass. PBJ and a juicy red in the fruity glass. மஃப்ரா சால்ப்ரா? இல்ல. Everything tastes better in that fruity glass, doesn't fruity it? glass எல்லாமே டேஸ்ட் பெட்டரா இருக்கு. Oh my god. I'm sorry. ஓபன் உடைஞ்சிருச்சு. என்ன மன்னிச்சிரு. எப்படி பிளான் பண்றா பாரு இவ. Let me get the broom. நான் போய் சீமா ரெட் வந்துறேன். Don't you move a finger until I நீ clean this நகர up. கூட செய்ய கூடாது. அதான். நான் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன். I'll get you another glass just like that one before you. அதே மாதிரி ஒரு கிளாஸ் நான் They கொண்டு sell வரேன். them at the. Oh look, that must be your daddy. ஆன் ஆஃப் மேடன் ஒரு உங்க அப்பா வந்துட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரோ முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. அது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அது மூணுமே முடிச்சாச்சு. மேன் ஆஃப் மேடன், லிட்டில் ஹோப், அப்புறம் ஹவுஸ் ஆஃப் அசஸ். திருட்டு ராஸ்கல் க்ளீன் பண்ணிட்டாங்கல்ல. இப்ப என்ன பண்ணுவ? இப்ப அந்த சாரு கிட்ட சாரு கிட்ட ஏதோ பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. நீ உட்கார்ந்தானது சாரு கிட்டே. இந்த கிளாஸ் பீஸ் எல்லாம் எங்க போட்டு வச்சிருப்பாங்க? விப்ரா யோசி. நைஸ். அது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. விப்ரா நோ ஐடியாடா பையா. இங்க இருக்கு. ஓ டஸ்ட்பின் பாட்ட. இவ எட்ட பாக்குறதுக்கு கால் எப்படி உடைச்சிட்டு இருந்தா ஞாபகம் இருக்கா? அதான். Mary, what's up? உங்க அப்பா வந்துட்டாரு. உங்க அப்பா மேரி வாட்ஸ்அப். But I need to talk to you about something. உங்ககிட்ட சில விஷயத்தை பத்தி பேசணும். A bit sensitive. கத்திருவான்னு நினைக்கிறேன். தடும் பெக்காம இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதான்
அடா இப்படி ஒரு சைக்கோவா இருப்பாடு நானு. Will it leave a scar? Did you know that most brave little girls have scars? Now you'll have one too. And you know what else? It'll be shaped like a V. V for Veronica? Yeah, V for Veronica. ஆமா V for Veronica. அப்ப அதுக்கு முன்னாடி இன்னி மாசம் இருந்தார்ல தாடி இல்லாம. அதான். Daddy? Is Mary கெட்டவங்களா? bad? No. No. It's just... இது ஒண்ணும் இல்ல. Don't you worry about நீ அத பத்தி கவலைப்படாத. it. We'll find a better babysitter. நம்ம No ஒரு நல்ல one பேபி will சிட்டர் ever பிடிக்கலாம். scold ஓ you பேபி again சிட்டர் without a good reason. உன்னை யாரும் ஸ்கோல்ட் பண்ண மாட்டாங்க. I love you so மச்சான் பஃபர் ஆகுதா? இல்லடா நான் பார்த்துட்டு தான்டா எனக்கு இருக்கேன். விட்டு விட்டு பஃபர் ஆற மாதிரி இருக்கு. இல்ல இல்லடா எனக்கு நான் ரொம்ப பார்த்துட்டு பிடிக்கும் தான். டாடி. ஓகே. இப்போ வந்து அவங்க அப்பா தலை குனிந்து நிற்பார் பிரசன்டில். ஆமா அவளுக்கு வந்து அங்க ஒரு தழும்பு இருக்கு சார் அப்படின்ட்டு. இந்த விப்ரனிக் எண்டிங் பண்ணிடலாமா? பண்ணிடலாம். எவ்வளவு மினிட்ஸ் இருக்கு நீ முடிஞ்சா செக் பண்ணு. இன்னும் ஒரு Where did you build it, Samuel? அது எங்க கட்டி வச்சிருக்க சாமியல்? மச்சான் நம்ம வந்துட்டோம்டா. மச்சான் இன்னும் 38 minutes இருக்குடா. 38 minutes. ஓகே டன். அதுல ஒரு 8 minutes creditsக்கு விட்டுட்டா கூட இன்னும் 30 minutes இருக்கு. I still can't believe you built a bunker on the ranch. ranchல எப்படி பங்கர்? Neither can I. There's so much to keep in mind. For example, it has to be close enough to the house so that you can get to it quick before the bomb goes off. But it can't be right underneath the house because that's the first place they'll look. Knowing you, nothing in that bunker was left to chance. அப்போ பங்கர் வீட்டுக்குள்ள இல்லன்றாரு அவரு. இவன் பூனையை கடைசில காமிக்கணும் மச்சான். அப்பதான் ஏதோ ஒரு இது இருக்கும்டா. Eddie, honey, you sure love that swing. Come on, you sit up straight, and I'll bring out some of my apple pie and your favorite juice. Juicy Blue. Juicy Blue. Woman, you're spoiling that boy rotten with all that junk he sees on TV. அவன் அந்த மாதிரி டிவிலாம் பார்த்துட்டு ஓகே அவன் பைரட்டா இதுதான் ஆசை. ஸோ அந்த மாதிரி இவனுக்கு கட்டியெல்லாம் வச்சிருக்காங்க. மச்சான் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரேன்ஸுக்குள்ள தான் கட்டி இருப்பாரோன்னு ஒரு தோணுதல் இருக்குடா. இங்கெல்லாம் ஆதித்யா சொல்ல எப்போ வந்துட்டார் உனக்கு தெரியுமா? ஒரு குதிரை இருக்கும். Flashback. Come on, say it. Come on. Okay, but then off to the shower with you, or your mom won't let you come over. When the ship sinks and the rats take flight, who is the only pirate to stay and fight? Captain Robert. One more time. When the ship sinks and the rats take flight, who is the only pirate to stay and fight? Captain Robert, he knows no fright. One more time. No. Captain Robert is company sink. Pirate So much swashbuckling is making him stink. அந்த சீன்ஸ் செமையா காமிச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் இந்த குதிரைக்கு நம்ம ஆதித்ய அருணாச்சலம் தான் உயிர் கொடுப்பாரு. உனக்கு அது தெரியுமா? You miss them too, don't you, old நீ அவங்களை மிஸ் பண்ணிருப்பேல? நீ மிஸ் பண்ண மாட்ட. Well, நீ நல்லா இருக்க. You've got fresh water. நீ fresh water இருக்கு. நீ Nice இன்னி க்ளீனா தான் இருக்க. Who's taking care of you? உன்னை யார் பாத்துக்கறான்? ஆதித்ய அருணாச்சலம். இதெல்லாம் என்னடா இப்படியே ஆயிடுச்சு? எப்போ இது பண்ண ஆப்பிள்ஸ்
இப்போ வந்து லேக் இருக்கும், அதை நம்ம வந்து சரி பண்ணலாம். I think those blueprints are still somewhere in the barn. ஓ, அந்த barnல தான் blueprints இங்க வச்சிருக்கோம். ஓகே, கிடைச்சிருச்சு. டேய் கேக்குதாடா? கேக்குது மச்சான். டேய் இது பாரு மச்சான், இப்போ எங்கயோ போணும்டா நம்ம. இந்த மேப்பை பார்த்து போணும். Anybody there? யாராச்சும் இருக்கீங்களா? ஃப்ரேம் டிராப் ஆகுதா? இருக்கா, அது யாருன்னு தெரியறதுக்குள்ள நம்ம இதை போய் மாத்திடலாம். ஸோ புவர் ஆப்டிமைசேஷன் ப்ரோ இந்த கேம். பட் அதையே கிராக் பண்ற அளவுக்கு நம்ம ஒரு வித்து தெரிஞ்சு வச்சிருக்கோம்ல மச்சான். யாரோ இருக்காங்கடா. ஷெரீஃப்? ஷெரீஃப் நீங்களா? ஒருவேளை இந்த குழந்தையா இருக்குமோ? தெரியல மச்சான், இருக்கலாம்டா. சுத்தி எடுத்துட்டோம்ல. வாங்களே, யாரா இருந்தாலும் தில்லா இருந்தா வாங்களே இருக்குன்னு. எனக்கு என்னமோ அந்த எஸ்தர் குழந்தைங்க ரகசியமா பாத்துக்குவாங்களோன்னு தோணுது மச்சான். இருக்கலாம். இது ஹைட்ல இருந்து பார்க்க உனக்கு வெர்டிகோடா. Give me a reason. எனக்கு ஒரு காரணம் கொடு. யாருடா அது? Hey. Come on. Chill. யாரு மச்சான் அது? Chill. டேய் ஆடம்டா. இவனுக்கு என்னடா இவன் மேல கோவம்? அவன் ஒரு மாக்காண்டோரி மச்சான், என்னன்னே விஷயம் தெரியாம. சரி, இப்போ நம்ம ராபர்ட் என்ன பேசுறாரு பாப்போம். ராபர்ட். She was 2 years old when I adopted her. அவளை அடாப்ட் பண்ணும்போது அவளுக்கு 2 வயசு இருந்துச்சு. ஓ, அடாப்ட் பண்ணாங்களா? எப்பவுமே நினைப்பேன் for not seeing her birth. அவ பிறப்ப பார்க்கறதுனால ஏதோ ஒரு அளவுக்கு காம்பன்சேட்டடா இருப்பேன். I've seen her die twice. அவ 2 டைம் சாகிறத நான் பார்த்திருக்கேன், கேட்டிருக்கேன். Mr. Carrigan. மிஸ்டர் கேரிகன், உங்களை நான் கெஞ்சி You don't know கேட்கிறேன். what it's like to lose your daughter, Sheriff. உங்களுக்கு தெரியாது ஒரு பொண்ணை இழக்கிறது எப்படின்னு. Mr. Carrigan. மிஸ்டர் கேரிகன், If I could spare you the pain, I would. உங்க பெயின் என்னால But only you can identify the body. பட் நீங்க தான் பாடி ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். Sorry. சாரி, I என்னால can't. முடியாது. I just can't. என்னால கண்டிப்பா முடியாது. This whole time, இந்த மொத்த she was டைம் alive. அவ உயிரோட இருந்திருக்காளா? A single call in 8 years. 8 வருஷமா ஒரு கால் It கூட can't பண்ணல. be her. அப்ப அது அவளா இருந்திருக்காது. Robert. No, no. Why would she call me? She hated me ever since I had her அவளுக்கு எனக்கு committed. பிடிக்கல. இல்லனா அவளை கால் பண்ணிருப்பாள, நீ இவருக்கு ஒரு பிரச்சனை. How did she die? அவ எப்படி இறந்தா? What was she doing all these years? அவ இத்தனை வருஷம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா? எட்ட நாசமாக்கிட்டு இருந்தா. அவ சந்தோஷமா இருந்தாளா? Robert. ராபர்ட். மச்சான் உண்மையை சொல்லிடலாமா இல்ல பொய் சொல்லிடலாமா?
Her mental health deteriorated, and I don't think she was happy. She spent all these years planning her revenge on Ed, and she had no qualms about removing anyone who got in her way. She wanted to drive him crazy, but her plan failed. As for how it all ended, we're still not sure why, but she fell off the Brody Canyon bridge and... Due to the extreme height. And the fact that it took us a while to find her body. Her face might... No. Perhaps the scar we mentioned might be more helpful when it comes to identifying her. That's really all we need. இப்போ இங்க அவனை கட்டி வச்சிட்டாங்க மச்சான் கோம்பர். லூசு பையன்டா டேய், நான் பார்த்தா எனக்கு எரிச்சல் ஆகுதுடா. ஆடம் மூஞ்சியும் முகலையும் பாரு. ஆடம் why? ஏன்? Why? ஏனா? Why? ஏனா? Why? அடே why? ஏன்? மியூசிக் சமய பண்ணிருக்காங்க. அடே கட்டிங் பிளேட் எடுத்துட்டாடா. You better start explaining why. வரல வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் என்ன. ஆடம் ப்ளீஸ். Why did you kill my uncle? நீ என் அங்கிளை ஏன் கொன்ன? Adam, your uncle was my friend. உங்க அங்கிள் என்னோட ஃப்ரெண்ட். The sheriff and Dr. நீ Lomas. ஷெரீஃப் அண்ட் டாக்டர் லோமஸ் கிட்ட பேசியா? அவங்களுக்கு தெரியல இன்னசென்ட். நீ அவங்களை ஏமாத்தி இருப்ப. பட் என்ன ஏமாத்த முடியாது. An accomplice? Adam! You always wanted to get rid of me as a kid and as a grown-up. You took them away from me. You stole love, fishing, chess, the shared afternoons. Oh, இவனுக்கு என்ன பாவம்னா மச்சான்? Still வந்து என்ன விட உன்கிட்ட பாசமா இருந்தாரு. But I was inherited, wasn't I? You wanted to threaten him to change his will, but never had the balls. பயப்படுத்தி இருப்ப. Because you've never had the balls to do anything. Your little friend did the dirty work for you, and it all got out of hand. She killed my uncle, and you killed her for screwing up out of rage. மச்சான் இவன் ஒரு மார்க்காண்டா. இவன் என்ன சொல்றான்னா, இவன் தான் ஃபேயை செட் பண்ணி அவங்க அங்கிளை கொல்ல சொல்லிட்டு ஃபேய் வெளியில சொல்லிடுவான்னு இவன் வந்து ஃபேயை கொண்டான் நம்ம ஹீரோ அப்படின்றான். Adam, that's insane. Adam, I'm done. I'm done. Did you kill my uncle? Adam, I didn't. I don't care who pulled the trigger. Did you kill my uncle? I know where you're... Did you kill my uncle? நான் கொல்லல. No, I had nothing to do with his death. Nothing. You just won't give up, will you? All right. நீ give up பண்ண மாட்டேல? What I want to know before I lose it. 3. I know where your aunt is னு சொல்லிடலாமா? Your aunt is alive, and I know where she is. aunt உயிரோட இருக்காங்க. அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியும். அவங்க ranch bunkerல இருக்காங்க. The blueprints are downstairs. I know where the entrance is. அது எங்க How இருக்குன்னு do I எனக்கு know தெரியும். this isn't just a plan for me to let you go? நான் உன்னை தப்பிக்க ஒரு பிளான் இது ஏன் இருக்க கூடாது அப்படின்னு கேக்குறேன். This is not who you are, Adam Franklin. நீ யார்? You're a good நீ man. இல்ல Adam But if Franklin. you நீ do நல்லவன். this... பட் நீ இப்படி பண்ணா பண்ணிட்டான்டா. பண்ணல. ஓ கயிறை வெட்டிட்டானா? பயந்துட்ட நான் கூட. There's a bunker. பங்கர் இருக்குனேல நீ ப்ரூவ் பண்ணு வா. According to the blueprints, படி it பார்த்தா should be here. இங்க தான் இருக்கும் एक्चुअली. ஓ டிராக்டர் தள்ளி வச்சா தெரியும் இல்ல மச்சான்? கரெக்ட். We should hear the sound of metal. நமக்கு மெட்டல் சவுண்ட் கேக்கும்.
ஷூட் பண்ண சொல்லுவானோ? ஏய் இருக்குடா. It's right here. இங்க தான் இருக்கு. There's no doubt about it. இல்ல சந்தேகமே இல்ல. எப்பா என்ன கிளைமாக்ஸ் இது? Is it her? இது Did you அவதானா? know that most brave little girls have scars? And now you'll have one too. And you know what else? It'll be shaped like a V. அது V ஷேப்ல. Veronica? V for Veronica மச்சான். சங்க செமையா எடுத்துருக்காங்க அந்த சீன். சான்ஸே இல்ல. 5 பேர் பார்க்கறீங்க மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸாருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. என்னதான் அவ கெட்டவளா இருந்தாலும் உங்க அப்பா இருக்கு பாத்தீங்களா? குழந்தையா பார்த்துட்டு What? Miller. Please tell me you didn't. நீ சொல்லு ஒண்ணும் பண்ணல. இப்பதான் தெரியும். What tractor? Come again. Come again? என்னது? சீக்ரெட் பங்கர் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. How did you plan to? நான் அவ்வளவு வெயிட் இருக்கும். அது எப்படி தள்ள பாப்பீங்க? We got the key. கீ கிடைச்சிருச்சா? I'm on my way. நான் வந்துட்டேன். நீங்க என்ன பண்றீங்க சைட் கேப்ல? I need to go to the Franklin Ranch. Let's catch up. Franklin Ranch க்கு போறோம். நம்ம அப்புறம் பாப்போம். சரி. Can I stay a little longer with my daughter? நான் கொஞ்சம் என் பொண்ணு கூட இருக்கட்டா கொஞ்ச நேரம். Mr. Carrigan. Mr. Carrigan. Perhaps. சரி ஓகே. Would you like to meet your granddaughter? Would you like to hear உங்க granddaughter பார்க்கணுமா நீங்க? மச்சான் வேற லெவல் சீனா. ஜென்னி பார்க்கணுமான்னு கேட்டாரு உடனே. ஜென்னி அங்கதான் இருப்பா. வந்தாச்சுடா. எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பர்களே. 20 லைக்ஸ் வந்தாச்சு. 25 லைக்ஸ் போலாம். இப்போ இதை நகர்த்தணும். நம்ம ஆதித்ய அருணாச்சலம் இருந்தால் தான் நகர்த்த கூட முடியும்னு நினைக்கிறேன். மச்சான் இவங்க 2 பேரும் இப்போ மீட் பண்ணுறாங்கடா, ராபர்ட்டும் எட்டும். ஃபைண்ட் ஜென்னி அண்ட் எஸ்தர். ஆதித்ய அருணாச்சலத்துக்கு மட்டும் தான் ஓட்ட தெரியும்னு நினைக்கிறேன் டிராக்டர்லாம். கிளைமேக்ஸை நெருங்கிட்டோம் நண்பர்களே, அது மட்டும் எனக்கு தெரியும். வாவ், கிடைச்சிருச்சு. என்னடா பாக்குறீங்க? எஸ்தர் ஆன்ட்டி உள்ள இருக்கீங்களா? இன்னும் உள்ள சவுண்டே கேட்கல. இவனை ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இருக்க சொல்றான் பாரு. இவன் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருப்பான் பாத்துக்கோ. லைட்டா ஃப்ரேம் டிராப் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம வந்து நம்ம தந்தரத்தை காமிச்சு வந்தாச்சா மச்சான் எண்டிங்க்கு? வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன். சரி வேணாம், இனி பார்க்க முடிக்கும் போது பார்ப்போம். லைட் எல்லாம் ஏதோ எரியுது. ஆன்ட்டி, we're going to get you out of there. உங்களை நாங்க வெளியில காப்பாத்தி கூட்டி போறோம்.
மச்சான் அப்ப எப்படி அவர் கட்டியிருப்பாருன்னு நினைச்சுப்பாரு சாமியல் தனியா. கரெக்ட். ஏதோ குழந்தை கத்துதுன்னு பார்த்தா இந்த எருமை தான் கத்துறான் இது ஓபன் பண்றதுக்கு. என்னடா ஆச்சு? ஆன்ட்டி எஸ்தர் உங்களுக்கு பரவாயில்லையா? என்ன கத்தி கைங்கறாங்க? நான் தான் ஆடம் உங்க நெஃப்யூ. Stay away, monster. Stay away, monster. மச்சான் குழந்தையா? ஆன்ட்டி ஓகே. நைஃப் கீழ போட்டுறேன். எங்கிட்ட இருந்து தூரம் போ ஆன்ட்டி. பல்பாயிருச்சு குமார். எங்க ஆன்ட்டி ஓடுற? டேய் நீ என்னடா ஆர்காச்சலம் பார்த்துட்டு இருக்க? ஸ்லோ மோஷன்ல இறங்கி ஓடிட்டு இருக்காரு நச்சலம் நீ. ரெடியா வெளில இருக்க மாட்டீங்களாடா? அதான் அக்சஸ் தி பங்கர். கிளைமாக்ஸ்ல செம ஃப்ரேம்ரா புட்டானுங்க. ஆமா என்ன இப்படி பண்ணிட்டானு கிளைமாக்ஸ்ல? பயங்கரமா இல்ல அவசரத்துல பண்ணிருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன் மச்சான். எப்படி லேக் ஆகுது தெரியுமா? ஐயோ ஏன்டா இப்படிலாம் இருக்கீங்க? ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இந்த கேம் இப்படி ஆடுறது. ஏய் எங்க வந்துட்டாங்க பாருடா. கிளைமாக்ஸ் எங்க நடக்குது பாரு. Esther, look at me. ஏய் உங்களுக்கு கண்ணே தெரியல மச்சான். இருட்டுல இருந்து வெளிச்சம் வந்தவனே. புரியுதா? யாரே இல்ல. நீதான் சாமியில கொன்ன. ஹைட் வேற பாத்துட்டான். இவனுக்கு வேற ஹைட் ஆகாது. வெர்டிகோ. எம்பரன் சன் ஆஃப் லக்ஷ்மி சீன் ரீக்ரியேஷன். மச்சான் இவன் அந்த பைரட் கதையை சொல்றான். நீ கீழ பாக்கறா. போய் அந்த பைரட்டோட பழைய இது அவங்க ஆன்ட்டி பேசுவாங்கல அத சொல்லிட்டு இருக்கான். எல்லாமே கேப்டன் ராபர்ட் கேப்டன் இந்த ஆன்ட்டி சொல்றாங்க. Who's the only pirate to stay and fight? Captain Roberts, who knows no fright. Eddie. அத்தி கீழ போட்டாங்க. உங்க கை Esther, give me your hand. இன்னொரு கை. மச்சான் இவங்களுக்கு தானே தெரியும் மீதி கதை அவ எப்படி சத்தான்னு. ஜேபிஜி இன்டென்சிவ் அதேதான் ப்ரோ. ஃபைன் ஜென்னி அண்ட் எஸ்தர். ஓகே டன். ஃப்ரேம் டிராப். அதுதான் கிளைமாக்ஸ் ரொம்ப சொதப்பிட்டாங்க. அவசரத்துல வந்தே ஆவணும். கேம் முடிஞ்சு ஆவணும்னு சொல்லி My dear boy,
What did I do My to dear you? boy, நான் உனக்கு என்ன பண்ணேன்? He'll heal fast. Don't worry. The ambulance is on its way. Ambulance on the They'll way. have to run some tests and. சில டெஸ்ட் எல்லாம் ரன் பண்ணணும். We had all kinds of things. Food and water. அங்க உள்ள சாப்பாடு, தண்ணி You know எல்லாம் Sam. இருந்துச்சு. உங்களுக்கு தெரியுமா சாம்? ஓ இவங்க தான் நம்ம சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இருக்காங்க. Mrs. Franklin, தெரியுமா? Mrs. if Franklin. you could, If you could, you know, when you're feeling a little better, நீங்க கொஞ்சம் பெட்டரா maybe ஃபீல் you could பண்ணீங்கன்னா tell நீங்க us what என்னாச்சுன்றத happened. சொல்ல முடியுமா? I told Sam that it was too late to cross the woods. ஓ woods கிராஸ் பண்ற ரொம்ப லேட்னு He நான் should சொன்னேன். take the car instead. But he insisted on walking to your house. அவர் கார் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா வீட்டுக்குள்ள நடந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்காரு. ஃபிளாஷ்பேக் போயிட்டோம்டா. இது அதை விட பயங்கரமா லேக் ஆகும். திரும்பி செட்டிங்ஸ் போறதுக்கான டைம் வந்துருச்சு. பயங்கர லாக்டா. ஆமாண்டா. எண்டிங் கிட்ட வந்து இப்படி பண்றீங்களேடா பாய்ஸ். இல்ல இப்ப ஸ்மூத்தா வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. V for Veronica. Throughout my professional career, I never encountered a Mr. Doe mind then subject V. To this day, I wonder slight chance of finding out. Oh, Julia Lomas. He said he wanted to remind you about your fishing plans. Fishing plan பத்தி உனக்கு I ஞாபகம் know that he வந்திருக்காரு. just wanted to have a beer with you. I was surprised when he came back so soon. நான் சர்ப்ரைஸ் அவர் He சீக்கிரம் wasn't himself. I said, Sam, what's wrong? சாம் என்ன பிரச்சனை What did you see? நீங்க என்ன பாத்தீங்கன்னு கேட்டேன். ஓ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்ல குழந்தையை பார்த்திருப்பாரு மச்சான். அவங்க இருந்திருக்காங்க பாரு. என்ன ப்ளீஸ் துப்பாக்கி வச்சுட்டு அவளை பாரு என்ன பண்றாங்க. ஓ இந்த பேபியை வந்து இது பண்றதுக்கு அசாசினேட் பண்றதுக்கு. ஆமா. கொஞ்சம் அவருடா. இவளுக்கு தெரியுமே அவர் வீடு. அவர் பேசாம ஒட்டி கேட்டிருப்பா. Let's do this tonight. Same time. பண்ணிடலாம். You better not be late. ஓகே லேட் ஆக வேண்டாம். ட்ரக் டிரைவர் கிட்ட பேசி. Well played, kitty. Well played, kitty. மச்சான் குழந்தையா பூனையா? எனக்கு இப்பதான் ஒரு டவுட் வருது. தெரியல. அது நமக்கு என்னன்னு தெரியல. ஓகே. I told Sam to call the police right away, but you know how stubborn he was. He said he'd tell you the next day when you went fishing. He didn't think much about it. He said a lot of youngsters did target practice in the woods and that she was probably shooting at squirrels. We didn't sleep well that night. Got up earlier than usual, just before dawn, while we were having breakfast. Heard a car. We thought that was odd. அது எங்களுக்கு வித்தியாசமா இருந்துச்சு. அவ வந்திருப்பாடா. ஓ அவ இருக்கும்போது இந்த பூனைடா மச்சான் அவன் பூனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்கு பாத்தியா எங்கேயோ இருந்து.
அவடா டேய் வயசான ஒரு மாதிரி இருக்கு. But that wasn't the case. Sam! Oh my God! She made me cover him with a blanket. And then she dragged me away from him. அப்புறம் என்ன அங்க போட்டு இழுத்துட்டா. She locked me up with the baby in the bunker and said she'd be back in a few hours. ஓ கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவேன்னா பங்கருக்கு. ஓ இவளை வந்து குழந்தையோட விட்டுட்டு போயிட்டா. புரியுதா மச்சான் பங்கருக்கு. ஏன்னா அந்த பங்கர் வந்து இவளுக்கும் தெரியும். அந்த ஒட்டி கேட்டு இருப்பா. ஓ நீங்க குழந்தையோட இருங்கன்னு வந்துட்டு டிராக்டர் நிப்பாட்டிட்டு போயிடுவாளா? Sam had installed a phone down there. I tried to call the police, but நான் போலீஸ்க்கு கால் பண்ண பார்த்தேன். I no longer knew what time it was. So I braced myself for her return. அவ வருவான்னு எதிர்பார்த்திருக்காங்க. My God. பட் அவ அப்படி இல்லையே. அவ பிளானே வேற. இப்ப அப்ப எப்படிடா செத்தா? Leonard Franklin, Samuel Franklin. How am I going to live without him, Adam? நான் அவர் இல்லாம எப்படி இருப்பேன்? Adam. What will I do? இப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்? Well, you could get ready for dinner. நீங்க டின்னருக்கு ரெடி. Otherwise, Jenny will be asleep when her grandma gets there. Oh, I forgot about Eddie's apple pie. I hope I didn't burn it. Okay. Adam திருதிட்டான்டா. Priestly Gamers வணக்கம் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் லைக் பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். இது யாருடா? தலைவர் போட்டோவா? கேம் செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போயிட்டு இருக்கு. இப்போ எப்படி அவ செத்தான்றது மட்டும் நமக்கு தெரியும். எனக்கு தெரிஞ்சு தடிக்கி விட்டு செத்துருப்பான்னு தோணுதுடா. இவன் என்ன எழுதிட்டு இருக்கான் ஏதோ? Jenny, sweetheart. Jenny, sweetheart. Tell your daddy to stop writing. உங்க அப்பாவை எழுதுறத விட்டுட்டு நம்ம கூட ப்ளே பண்ண சொல்லு. Bring grandpa. அவன் தாத்தாவை இக்னோர் பண்றாரு அவரு. ஏவா? மச்சான் You கேக்குறேன். keep that up. You'll finish writing that novel in record time. You finish writing that novel in the record time. அதான். இருடா. முடிஞ்சிருச்சு ஸ்டோரி. Maybe. 10 years sound. Does 10 years sound record-breaking? Record breaking to you? கேம் முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன்ல மச்சான். ஆமா. பட் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு அவ எப்படி செத்தான் இப்போ வரைக்கும் தெரியலையே. எனக்கும் தெரியல. ஒரு கேள்வியோட முடிக்கிறானுங்களே கேம. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசுவாங்க மச்சான். அருணாச்சல் ஆதித்ய அருணாச்சல். அதான் பாரு. What's on your mind? This morning, I finally got a call from my acquaintance at the State Adoption Agency. It seems like the agency that Robert hired for Veronica's adoption hid relevant information about her biological family. Biological They family. molested her. They molested her.
I don't even want to think about it. Bastard. Molested Does என்னடா? that explain everything? No, Why she was a molested. psychopath? Why she was a psychopath? டேய் அவங்க ஒரிஜினல் பயாலஜி ஃபேமிலி ரொம்ப மோசமானவங்கன்னு நினைக்கிறேன்டா. ஓ டேய் மச்சான் அவங்க பழைய ஃபேமிலி வந்து இவளை வந்து செக்ஷுவலா அபியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சின்ன வயசுலயே. ஓ அதனாலதான் இப்படி ஆயிட்டா, புரியுதா? புரிஞ்சு. Most likely, yes. Many victims of abuse become abusers themselves. Veronica's trauma ran so deep that not even Robert's love could save her. Perhaps if she had received help as a child, none of this would have happened. I suppose. We are all broken in one way or another. We don't all become Veronica, but நம்ம எல்லாரும் வெரோனிகா ஆக மாட்டோம். பட் நம்ம முனிவர்களும் இல்ல. I thought you didn't want to interfere with my job. நீங்க என்னோட வேலையில இன்டர்ஃபியர் ஆகணும்னு சொன்னா. Who's been interfering with mine? இவ்வளவு வாரமா யார் இன்டர்ஃபியர் பண்றதா? ஓகே. என்னடா டேய் தலைவரே 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 வேணாம் தலைவரே தலைவரே நோ தலைவரே தலைவரே கடைசியா உன் வேலை முடிக்கிறேன்னு முடிச்சிட்டே இல்ல. When are you leaving? This நீங்க எப்போ afternoon. போறீங்க? இந்த மத்தியானம் போறேன். கடைசியில் நீங்க கொடுத்ததாடா சமட்டுச்சு. கேஸ முடிக்கிறேன்னு அந்த ஆன்ட்டியை முடிச்சிட்டு இல்ல நீ. கடைசியில் அவ எப்படிடா செத்தா அதை சொல்லுங்கடா. When I'm done with all the paperwork. என்னோட பேப்பர்வொர்க் கிளம்பிச்சாச்சு. You're not busy. I know there's someone waiting for you in LA. உன்னங்க லாஸ் ஏஞ்சலஸ்ல Cerro யாரோ Lake வெயிட் is பண்றாங்க. beautiful செரோ this லேக் time இஸ் of பியூட்டிஃபுல் year. இந்த டைம். கரெக்டான சீன்ல தான் வந்திருக்கேன் போல. There is someone, but I've given him far too many opportunities, and none to Cerro Lake. We could go back to Mama Louise. There are so many things I haven't tried yet. I haven't tried it. டேய் அச்சீவ்மென்ட் அன்லாக்டு ரொமான்ஸ் ஆம் அச்சீவ்மென்ட் பேரு. யாரா நீங்கெல்லாம்? நீ கடைசில அவ எப்படிடா செத்தா? ப்ளீஸ்டா, நான் வேற எதுவுமே கேட்கலடா உங்ககிட்ட. கேளுடா. ஒரு கதைக்கு எது வேணுமோ அதை விட்டுட்டீங்க கடைசியா. பிரதர் அங்கிள் அதுலவே அது முன்னாடி யாரோ சொன்னாங்களே. ஏலே ஈவில் சிரன் சொன்னா நினைக்கிறேன், ஞாபகம் இருக்கா? மச்சான் லோடிங்ல நிக்குது. லாக் விடு அப்பா. இப்படிதான் அந்த டைம் ஸ்லோ ஆகும். ಈ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಲ್ಯಾಗ್ ಆಗುದಾ என்ன? ஆமா கொஞ்சம் நின்னு வர மாதிரி இருக்கு. இப்போ மட்டும் தானா இல்ல முன்னாடி இருந்தே அப்படி தான் வந்துச்சா? இல்ல இப்போ மட்டும் தான். இந்த கேம் வந்து லாக் ஆகும்போது ஃபேஸ் கேம் லைட்டா லாக் ஆகுது. அடேங்கப்பா போதும்டா. திரும்பி ஜேபிஜி ப்ரோ தூங்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறானே. அவரு பாவங்க வந்துட்டான். ஓகே இவன் நாளா திரும்பி குதிக்கிறான், இவன் காப்பாத்துறான். ஓகே மச்சான் எண்டிங் காமிக்க போறாங்கடா. இவன் பேக் வச்சுட்டா எண்டிங்கே இவளுக்கு என்ன ஆச்சுன்றதே இப்ப காமிக்க போறாங்க. இந்த பூடாடா ஓடு வேற மாதிரி. Well played, kitty. Please, don't touch her. She's so slippery.
She's mine daughter. Right where he touched you, John. Can you find found you a new guy? Understand what I'm saying? I love you too, sweetie. எனக்கு ஒன்று பிடிச்சிருக்கு. You're not a bad girl. நீ ஒரு கெட்ட பொண்ணு Will we இல்ல. still be friends when I'm gone? அவளுக்கு பாரு இதெல்லாம் தோணுது. She's your daughter, Ed. அவனோட பொண்ணைய. Shut up. மச்சான் என்ன பூனை கடைசியில வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டுருச்சா? மாதே இதுதான் மச்சான் நான் எதிர்பார்த்தேன். டேய் இது வேற லெவல் எண்டிங் தான் ஆக்சுவலா. பயங்கரமான எண்டிங். கரெக்ட்டா? நீ என்ன நினைக்கிற? இல்ல எதுக்குடா பூனை இந்த கதையில இருக்குன்னு யோசிச்சப்ப கடைசியில வந்தான் சார் அவன். அதுதான் மச்சான். ஃபினிஷிங் செமையா பண்ணிருந்தானுங்க. நான் நினைச்சது பூனை எங்கடா அப்படின்னு. நம்ம இடையில மறந்துட்டோம்ல மச்சான். அதான். ஓகே நண்பர்களே. பெண்டுலோ ஸ்டுடியோஸ், ஜோஸ் மேன்சன் அண்ட் ராமன் ஹெர்னாஸ் தான் இந்த ஸ்டுடியோட முக்கியமான ஆட்கள். ஸோ அவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஸ்டோரி டிரெக்டர்ஸ். ஸோ மொத்தத்தில் நம்ம இன்னைக்கு ப்ரோ நல்லா போச்சு. ஹோப் யூ டூ மோர் கேம். கண்டிப்பா ப்ரோ தேங்க்ஸ் ப்ரோ. ஸ்ட்ரீம் ஃபுல்லாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. ஆக்சுவலா ப்ரோ என்ன ப்ரோ இவ்வளவு நேரம் இருந்துட்டீங்க. பஃபர் ஆகுதா? இல்ல எனக்கு பஃபர் ஆகுது. எனக்கு பஃபர் இல்லை. எண்டிங் பிளாட் அதேதான் ப்ரோ அதேதான். சோ வேற லெவல் பண்ணிடுச்சு. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. இந்த லைவ் அப்படியே எண்ட் பண்ணிக்குவோம். மச்சான் டைம் ஆச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஆமா 1:30 மணிக்கு போ இது இருக்குல்ல. நீ என் பண்ணிட்டு போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வந்து. என்னடா டேய் ஃபுல்லா பார்த்துதான் ஆகணுமாடா? என் பண்ணி விட்டுற மச்சான். மெயின் மெனுக்கு வந்துதான் என் பண்ணு. மெயின் மெனுக்கு வர முடியாது. அதான் அப்படியே பண்ணிடலாம். சரி ஓகே ப்ரோ. இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மச்சான். சில டைம் எண்ட் கிரெடிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதாச்சும் இருக்குண்டா உனக்கு புரியுதா இல்லையா? சரி அப்ப வெயிட் பண்ணுவோம். இரு எண்ட் கிரெடிட்ஸ்க்கு அப்புறம் ஏதோ ஒரு சீன் காமிப்பாங்க. ஓகே ப்ரோ. எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சா? ஆனா சூப்பரா போச்சு. எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சது இந்த கேம். எனக்கு கடைசியில அந்த பூனா டச் தான் ரொம்ப பிடிச்சது. சீரியஸ் அப்புறம் நீ என்ன நினைக்கிற? எனக்கு அடே வந்து மாசா அடே சுமிதா அரோரா இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்குல. சுமிதா அரோரா அதனா நம்ம இந்த கம்ப்யூட்டர் புக் எல்லாம் அவங்க என்ன இங்க வராங்க தெரியலையே மச்சான். ஒருவேளை அவங்களும் இதுல ஏதாச்சும் இருப்பாங்களா மச்சான்? ஒர்க் பண்ணுவாங்க கேக்குறதுல இருப்பாங்க. அது அன்எக்ஸ்பெக்டட் French வாய்ஸ் ஓவர். ஓ இந்த கேம் நிறைய லாங்குவேஜஸ்ல பண்ணிருக்காங்க. அதனால தான் இப்போ நமக்கு ரிலேட் ஆகுது. சரியான கேம். பெண்டுலா ஸ்டுடியோஸ் எல்லாம் வர பிளாக் ஷேட் பண்ணுவோம் சீக்கிரம். 1:30 மணிக்கு எப்படி உட்காந்து எழுதுவோம்? டென்ஷன் ஆகுதுடா டே. ஜெர்மன் வாய்ஸ் ஓவர் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறேன். ஸ்பானிஷ் வாய்ஸ் ஓவர் எழுந்தது மச்சான். அதுக்கப்புறம் ஒன்னும் வராதுன்னு நினைக்கிறேன்டா. என்சின் கிரெடிட்ஸ் அலப்பறைகள் பாட்டு அப்படியே வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் எல்லாம் பாக்குறேன். முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க போகுது நின்று மேட் வித் யூனிட்டி பாருங்க. யூனிட்டியில பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு அற்புதமான கேமை வந்து பண்ணியிருக்காங்க. முடிஞ்சிருச்சுதானே?
முடிஞ்சு அவ்வளவுதான். மெனுக்காக தான் நம்ம வெயிட் பண்ணணும். சரி ஓகே ப்ரோஸ். ஓகே ப்ரோஸ், இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. ஜேபிஜி ப்ரோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஃபுல்லா இருந்ததுக்கு. நன்றி ப்ரோ. ஆல்ஃபிரட் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ. ஓகே, சித்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிஜி சிவா மற்றும் பிஜி விப்ரா. டாடா பை பை கைஸ். டாடா கைஸ், டாடா.